Okay, so insha Allah soo dhawaada maanta waxaan bilaabaynaa casharka labaad ee qaybta backendiga. Waxaan soo baranay sida loo sameeyo CRUD operation week 18. Waxaan ku baranay sida introduction to Node.js iyo Express. Node.js wuxuu yahaan baranay meeshu kaga jiro developmentiga. Waxaan kaloo baranay Express oo ah hab loo sameeyo endpoints ama maxaa la dhihi jiray API endpoints loo sameeyo. Waxaan baranay si loo isticmaalo Postman iyo CRUD operation oo ah create, read, update and delete aan baranay. Basically waa practice galaysan assignmentina oo ku samayseen. Marka saa xasuustaan waxaan isticmaalnay file oo la dhaho JSON file aan isticmaalnay oo waxa aad gelinaysaan oo kaga dhigmaayo camal inaad database waxay gelinaysaan. Maanta marka waxaan sameynaynaa one step forward. Endpointskii wixii yaan sii wadaynaa, laakiin waxaan gelaynaa sidee database loola xiriiraa, sidee wax loogu daraa, sidee loo soo jiitaa, wax sidaan baranaynaa. So casharka maanta waxaan baranaynaa databases maxay yihiin, maxay u taagan yihiin, sidee loo isticmaalaa, waxyaalahaas. Aad gudaha uguma gelayna maxaa yeele database management iyo database systems waa course dhan waaye. Dadaa waxay ka sameeyaan course dheer oo sanad camal aha laga sameeya databases. Marka ma aha course wax aan soo koobi karna maaha, laakiin waxaan ka hadlaynaa database wuxuu yahay qaybaha databases si u kala baxaan in ka hadli doonaa. Waxaan fiirin doonaa noocyada kala yihiin. Waxaan focus ka saari doonaa relational database wax la dhaho. Laba nooc u kala baxa relational database iyo no relational database iyo kala baxaan oo aan fiirin doonaa insha Allah. Waxaan kala baran doonaa wax la dhaho Prisma ORM oo ah habka database loola xiriirayo, macnaha schema wax la dhahay jiro la sameynayo aan baran doono maanta. Waxaan kaloo baran doonaa sida Superbase. Superbase waa website, waa company waaye, website gooni ah oo free dadka ku siiyo inay database online ku samaystaan. Meeshii adiga computerka aad dhexdiisa ku sameyn lahayd database, kuwaana si free ah kugu siinaya. So Superbase waa website caadi ah oo ay dad leeyihiin. Marka waxay leeyihiin free tier ama qayb free leeyihiin oon ku fiirin karna insha Allah. So marka hore aan bal isla fiirino waa maxay database, muxuu yahay siisa dhanba muxuu yahay database. So waxa yaroo slide aan kasoo diyaariyey what is database. Database muxuu yahay. So database haddii description laga bixiyo waxaa waaye is an organized collection of data stored and accessed electronically. Waa database waxaa weeye waa wax waa collection of data, wax la aruuriyey oo xog la aruuriyey waaye, meel lagu keydiyey kadibna la access gareeyey ama laga soo jiitay si electronically ama si adigoo isticmaalaya computerkaada adoo isticmaalaya. Marka taas waa database, waa basically waa storage oo online ah, waa camal oo aad wax kasoo jiidan kartid. Okay, wuxuu la mid dhigmaa sida camal filing cabinet. So kabsoo qaad camal meelaha looyarada iyo meelaha maxaa la jira xafiisyada waaweyn waxay leeyihiin qaanado fara badan ay leeyihiin ama dhaqaatiirta ama meelaha wax lagu sameeyo informationka la aruuriyo. Marka qaanadahaas waaweyn, qaanad kasta number ay leedahay, magacay leedahay, file kasta iyo folder kasta magacuu leeyahay, way kala organize garaysiin. Qofaa garanaya marka. So haddii la dhaho waxaa soo bixisa hebel filekiisa, hebel filekiisa waa la fiirinaya meeshu ku jiray, dadad wuxuu ku jiraa qaanad hebel, line hebel meeshaasu ku jiraa, folderka magaciisa waa noocaas noocaas. Taas saas camal waaye database, laakiin waa online waaye. Waa basically waa server wuxuu ku jiraa computerku ku jiraa. Maxaan ugu baahannahay database? Why do we even need database? Okay, ma faalashanada ku kaydsano maxaa la jira serverka naga Excel file ma ku kaydsano kabacdina aan soo jiidano sas ku soo jiidano qoraal caadi hard coded aan ku soo jiidan ku samaysano. Sababta taas ugu baahannahay maxaa yeelay imagine your task to store school information. Waxaa lagu dhahay kaba soo qaad, waxaa lagu dhahay waxaa aruurisaa information school ku saabsan, waxaa kaydisaa ayaa lagu yiri informationka ilmaha ama ardayda aruuriyaa lagu yiri kalaasyadooda iyo kalaasyada dhigtaan iyo attendance iyo wax la xiriir oo dhan, waxyaalaha la midka oo dhan. So adiga waxaa lagu xisaar iskuul ku yeeray jaamacad kaba soo qaad, waxay ku dhaheen waxaan rabnaa inaad aruurisid information ku saabsan ardayda oo dhan inaad aruurisaa. See u kaydina informationka marka, see u kaydinaysaa, right? So informationo badan oo isku xirxirinaa jira marka. So kaba soo qaad waxaa haysataa informationkii mid kasta meel ku kaydsan yahay, ardayda informationka meel ku kaydsan yahay, attendance meel ku kaydsan yahay, classeski magacyadoodii, macallinkii classka dhigayay, subjectigu dhigayay wuxuu dhigayay meel ku kaydsan yahay, gradeski meel ku kaydsan yihiin oo ardaygii casharkii gradeku ka helay, waxyaalo badan. So wixii dhan way kala daadsan yihiin oo iskuma xirno. Marka
habkee iskugu aruurinaysaa marka habkee iskugu aruurinaysaa iskugu xirxiraysaa wixii maxaa yeelay waxyaalo badan isku xiranaa jiro for example camal arday kasta wuxuu leeyahay attendance soo ma oo micnaha in attendancegiisa la ilaaliyo arday kasta wuxuu ku jiraa class arday kasta wuxuu leeyahay grade so micnaheeda waxaa waaye ardayga informationkiisa yaa wuxuu soo jiidanayaa meelo kala duwan wax ka soo jiidanaya so waxaa u baahanta marka hore inaad organize garaysa u baahanta you need to organize it first intaadan storing aadan sameyninbo oodan micnaha meel gelinin waa inaad marka hore kala shaandhaysid waa datada habka u kala shaandhaynaysid habab kala duwan aa loo sameeya laka habka database isku sameeyaan yaan idin tusaya insha allah so waxaa u baahan tahay waa inaad ku store garayso tables wax la dhaho right tables inaad ku store garayso so haddaan fiirino kabsoqaad let's open excel aan furaynaa Excel basically waa habka database u shaqeeyaan waa Excel basically si u shaqeeyaan waa Excel camal so Excel aan furayna Excel marka waxay leedahay meel kasta oo hog kasta oo meeshan ku yaalo wuxuu leeyahay address uu leeyahay so hadda yaa ii sheegi kara addresska hoggaan camal let me zoom it in ama meeshaan addresskeeda yaa ii sheegi kara waxay leedahay wax lagu garto xarafka meesha iyo lambarka. xarafkii numberka exactly so xarafkii numberka lagu gartaa so waxaa leedahay waa E9 alla kan E9 so kan haddaa taabatid this one is H10 waaye so it's very easy as you can see waa saas u samaynaysaa marka basically marka databaseka wuxuu leeyahay table uu leeyahay so kan tableka kan ma ahan gridkan ma ahan laakiin table caadi leeyahay so aan fi isla samayna marka table aan isla sameynaynaa let's say insert table let's do some type of table maybe let's select this saan camal aan sameynaynaa aan yarayno intaan camal aan ka dhigaynaa so table aan sameynaynaa tablekan marka wuxuu lahaanaya qaybo kala duwan uu lahaanaya so wuxuu leeyahay qayb kore wuxuu leeyahay labo wuxuu leeyahay so inta waxaan leenaynaa kabsoqaad ID aan leenahay let's do ID inta waxaan leenahay name so haddaa ku la shaqaysa wax data ah oo Excel ku saabsan waxaas oo iska garanaysa waxa waxay yihiin let's say phone and let's say email meeshaan inta waxaan leenahay DOB okay so information kan datadan sorry about that datadan basically ardayga informationkiisa waayo so kaba soo qaad inta camal ardayga waa ID-giisa so let's say ID1 let's say here Maxamed Ali let's say here telephone number aan gelinayna email Maxamed at gmail okay so informationkiisa waa kana so now DOB-na waa waqtiga dhalashada waaye waa date of birth waaye so let's say 05 20 1999 let's say something like that so now informationka ardayga waa haynaa right so now imagine arday fara badan ku jirto like kumanaan kuna arday ku jirto now waxaa u baahanta marka sidee u talaagalayni marka now sidee u ilaalini ardayda classkay ku jiraan maxaa yeele arday kasta class inuu ku jiro waayo marka let's see marka adinka ay ka raba ideyooyin arday kasta classka ku jiro waxaa laga yaabaa hal class inuu ku jiro waxaa laga yaabaa classyo badan inuu ku jiro laakiin waxaa la rabaa arday kasta in la taraagalay midda kale ma samayn kartid ma dhihi kartid for example camal waxaa la rabaa classyada waxay leeyihiin waxay leeyihiin table kale leeyihiin so let's open mid kale aan sameynaynaa quickly oo halkaane so classyada waxay leeyihiin their own table so kuma qori kartid maxaa la dhihi jiray tableka ardayda kuma qori kartid ruleska waxaa ka mid ah inaad ku qori karin tableka so inta waxaa weeye waa this is ID2 ID waaye inta waxaa weeye waa class name inta waxaa kala gelinaynaa so kab soo qaad inta waxaa leenahay English biology like that 1 2 okay so into the 2 waaye so now so classes ku haysataa ardaydan waa haysataa sidee kaba soo qaad maxamed wuxuu ku jiraa labada class buu ku jiraa English iyo biology labada buu dhiganayaa say isku garanayaan marka waxaan maxaa yeele hadda haddaad lagu dhaho maxamed classyadu ku jiro maxaa waaye haddaad aad English iyo biology ku jira intee arrintaas ay see ku garanaynaa lagu leeyahay maxaa sameynaya
how would you figure out? So waxaa lagu yidhi waxaa soo saartaa maxamed class siduu dhigto. Adiga waa garanaysaa maxamed wuxuu dhigtaa English biology. laakiin laakiin qofka kale ma garanayo English biology inuu dhigto maxamed. Waxaa laga yaabaa class kale inuu dhigto. See lagu caddayn karaa marka labadan see la iskugu xiri karaa connection in labada dhexda laga sameeyo waaya. Ustaad, As- waxaa ka dhexeeya miya relationship baa labada database ka dhexeeya sama? relationship baa ka dhexeeya, yes. So relationshipka ka dhexeeyo waxaa waaye maxamed laba kalaasu dhigtaa, labadan kalaasu dhigtaa. So relationshipkaas sideen iskugu keenaynaa marka is leedahay. Muhiimadda waxaa weyn maxamed wuxuu galaasada dhigtay inaynu ogaana miya? haa, micnaa inay qoran yihiin oo la og yahay oo haddii lasoo jiito maxamed haddii lasoo jiito lasoo jiidan kara kalaasyadu dhigto waayo. I think inay noqonayso hadduu haysta isaga unique ID, hadduu haysta ID-giisa marka maaragta lasoo bulabareeyay inuu soo saaray wuxuu dhiganaya camalka. So arday kastoo unique ID inuu haysto exactly. So meeshaan ID-ga waa muhiim inuu unique yahay. So kan waxaa la dhahaa badanaa this is called waxaa la dhahaa inta hoosan ku qoraya waxaa la primary key alla primary key. Primary key micnaheedu waxaa waaye waa markas unique inuu yahay waaye. So kan waa ID-gan ka wadaa primary key la dhahaa. So kan unique ahaan ku raadinaynaa exactly because maxamed cali oo badanaa jiri karo, emailka exactly oo kalaa jiri karo, taleefanka mid iskaga mid yihiin dhici karo. Kabsqa haddaa haysatid dhowr milyan oo data haddaa haysatid way dhici kartaa laba qof exactly waxna isku mid yihiin in la helo. So marka waa in lagu kala caddeeyo wax unique oo adiga u samaysay, kaasna wuxuu noqonayaa ID-ga. Laba qof oo ID-gooda isku mid ah ma jiraayo. ID had ka soo qaad ardayga ka baxay iskuulka ID-giisana wuxuu ahaa 20 looma laabanayo mar dambe 20 lama isticmaalayo, right? So that's one of the ways. So habka micnaha la iskugu xiraayo waxaa waaye marka just generally idea ahaan table kalaa la sameynayaa. Table saddexaada la sameynaya. Tablekan xogtiisa waxaa waaye waa arday kasta iyo classku ku jiro waaye. Okay? So wuxuu track gareynayaa arday kasta iyo classku ku jiro. So this is waxaa la relational database la dhahaa. Waana ka hadli doonaa more. Laakiin inta waxaa sameynaysaa ID aa leedahay still waxaan track gareynaynaa ID-gan. Laakiin inta waxaa gelinaysaa student ID aan gelinaynaa soo dhaweeyo, sorry. Student ID inta gelinaysaa. So we're going to track student ID. Also waxaan track gareynaynaa class ID. maxaa yeelay classka magaciisa ma isticmaali karno sababtoo ah magaca waxaa laga yaabaa in la bedelo biology in la bedelo kan la bedelo maxaa yeelay unique ID-gana isticmaalayna mar kasto. So now waxaa leedahay marka maxamed ID-giisu waa 1 wuxuu dhigtaa class 1 ID-giisu yahay. inta haddana waxaa leedahay maxamed ID-giisu waa 1 wuxuu kaloo dhigtaa class ID-ga la dhaho 2. Okay? So now you see kana ID-gana wuxuu track gareynaa qaybtan oo basically tablekan gooni ahaan u track gareynaya. laakiin labadan hadda relation ka dhexeeya marka kaasa. So haddaad inaad soo jiidato waxaad samaynaysaa wax query ah ama wax micnaha function or something dhahayo maxamed classyada ku jiro ii soo jiid. So now wuxuu fiirinaya maxamed ID-giisu soo jiidanaya wuxuu fiirinaya classyada ku jiro. So classka waa kana 1 and 2 waa kana 1 and 2 class ID. So now waxaa la isku xiraa marka relation lahaanayan marka relationship lahaanayan, right? So basically waxaa laga rabaa marka datada ardayda oo la organize gareynayo waxaa organize gareynaysaa habkaas. Basically waxaa sameynaysaa relationship aa ka dhexaysiinaysaa table gooni aa sameynaysaa. Marar qaarkood waxaa jiro hadda kan aan sameynayna waxaa la lahaa one to money. So haddaa ku laabatid this relationshipka waxaa la lahaa one to money relationship. One to money la lahaa one to money. One to money maxaa laga wadaa? Yaa qiyaasi karo one to money. So one to money waxaa laga wadaa studentiga waa hal, right? Classyadana waa badan yihiin way badnaan karaan laba way ka badnaan karaan. So micnaheedu waxaa waaye one student to many classes waaye relationshipka ka dhexeeya. Relationshipyo kalaa jiro waxaa jiro mid la dhaho one to one, mid la dhaha jiro one to one. So one to one wuxuu noqon karaa kabsoo qaad wuxuu noqon karaa kabsoo qaad ardayga hadduu dhigana hal class one to one waaye. haddii macalinka uu hal class u dhigaayo waa one to one. badanaa macalimiinta waxaa laga yaabaa class badan inay dhigaan. So relationship kasta oo hal yahay then taas way fududahay. One to money markuu yahay waa xoogaa yar adag tahay. waxaa kaloo jiro money to money. Money to money maxaa waaye basically waxaa waaye kaba soo qaad camal
waxay noqon kartaa let's say camal bugaagta iskuulka waxaa laga yaabaa ardayga inuu lahaado bugaag badan. Waxaa laga yaabaa halka buugna inuu leeyahay arday badan inay qaadato something like that. So labada dhinac relationship baa jiro badan, right? One to money, money to money alla kaas, one to one. So waxyaalahan meel ku qorta noteskan, so kan waxaa laga wadaa one student to money classes relationship. Okay, kan waxaa waaye one student to one class relationship. And then kan waxaa waaye money students to money classes. Kan badanaa money to money badanaa ma dhaco. Badanaa inta badan waxaa one to money iyo one to one arkaysa inta badan. So that's basically like general idea in ka siinaya. Uma baahnidin waxaana gudaha usii gashaan oo aad usii fahantaan. Muhiimadda waxaa inaa fahantaan markii database la sameynayo waxaa u baahan tahay relationship aa u baahan tahay. Basically ardayga informationkiisa ardayga inuu leeyahay waxyaalo badan oo la xiriiro oo waxyaalo connections la xiriira inuu leeyahay oo attendancegiisa waa connection, classeska waa connection, gradeska waa connection, meel kasta schoolka connection uu la leeyahay. Schoolka laftirkiisa wuxuu leeyahay waxyaalo badan, wuxuu leeyahay arday, wuxuu leeyahay kankaas waxay soo hoos galaan, right? So inaa organize geliso datada marka hore, you can use tables like Excel camal. Tables aa isticmaalaysaa. So tableadan camal ay noqonayaan basically. So student database waa kana waxaa lahaanaysaa student ID, student name, mark, all that's great. So grade xataa laftirkiisa saan waa ka bixin kartaa oo waxaa u samayn kartaa table gooniyu lahaan karaa. Kadibna waxaa dhigi kartaa kasaas soo samee. So grade badanaa iska simple maxaa yeele ardayga grade badan ma lahaanayo. Cashar kasta ama koorso kasta ama lesson kasta class kasta wuxuu leeyahay hal grade uu leeyahay soo ma. So badanaa just inta waa iska gelin kartaa same table. Kana waxaa waay saa u malaynaa waa koorsooyinka casharada waaye iyo gradeadu ka helay I guess. So just example ahaan le waaye laakiin badanaa tablada waxay leeyihin connections ay leeyihiin, right? But now how do you know which student belongs to which class? So taas hadda waxaan ka hadlayna waaye. So that's why u jira wax la dhaho relational databases. So databaseska annaga baranayna waxaa la dhahaa relational databases. Kuwa waxaa jira la dhaho no SQL database or no relational database kula dhaho way jiraan, right? So saan ka hadlaya kana connection ka dhexeeya attendancega iyo classeska. Class kasto connection wuxuu la lahaan karaa attendances maxaa yeelay macalinka grade gareynaya ardayda. So basically attendance kasto wuxuu connection la leeyahay classka. Class hebel ardayga grade attendancegiisa ama imaanshadu imaanayay saan waaye. Class hebel saan waaye. So connection ka dhexeeya labadaas zkc. So tablada all of them connection ka dhexeeya inta badan. So databases waxaa loo kala qaybiyaa marka laba qaybood. Waxaa loo kala qaybiyaa relational or no relational database. Sometimes waxaa la kuwan non-relational databases waxaa la dhahaa no SQL la dhahaa. So kan anaga baran doono waxaa waaye marka only relational database aan baranayna insha Allah. So gudaha uma sii gelayno ma taabanayna kan oo no SQL because shaqo kala waaye. So hal xab haddaa baratid ka kalena waa iska fududahay inaa baratid. So let's focus on relational databaseska. Relational databaseska carada ka badan yihiin ayagoo badanaa jiro boqolaalo kumanana gaaraya laakiin kuwa ugu caansan waxaa weeye kuwan. Waxaa jira mid la Oracle, waxaa jira MySQL aad u caan u yahay oo aad loo isticmaalaa. I would say 80% adduunka waxaa laga isticmaalaa MySQL laga isticmaalaa. Postgres SQL ama baasha SQL kan marka qaarkood waxaa la SQL no la MySQL arkaysa qof dhahay MySQL labada waa la dhahaa. Database-kana marar badan casharo badan aan ka sameeyay hadda kahor oon arday bari jiray. Basically waxaa sameeyay nin baa sameeyay database-kan. So gabadh cunugu dhalay oo ka dhintay waxaa la dhihi jiray My. So basically just markuu sameeyay database-ka wuxuu bixiyay MySQL u bixiyay. So just halkaas ka imaatay. Postgres qofaa sameeyay. So Postgres SQL, Postgres SQL waa maqlaysaa. Kanna waa database caan ah oo dhowaan sanadii lasoo dhaafay aad caan u noqday. Wuxuu leeyahay waxyaalo badan oo aad nooga caan. Marka labadan Postgres SQL and MySQL yaa ugu caansan. SQLite-na badanaa waxaa loo isticmaalaa development. So computerkaad gudihiisa daartid inaad wax barbaraweysid SQLite aa isticmaalaysaa. So sababta light ugu jiro magaca maxaa yeelay waa
waa light version camal waa version ka yar MySQL camal ka yar waaye so laakiin meel qaarkoodna caadiya looga isticmaala SQLite so waa arkaysaa meelaha ku arkaysaa laakiin annaga waxaan isticmaalaynaa casharkanaga calaaskanaga waxaan isticmaalaynaa Postgres mana arkaysid laakiin micnaha ma set up garaynayno Postgres waxaas ma samaynayno basically serviceda isticmaalayno mid ka mid ah wuxuu isticmaalayaa Postgres u isticmaalaya so isku mid waa kulligoodna waxay isticmaalaan luqad la dhaho SQL so luqad SQL la dhahay isticmaalaan SQL waa maxay waa luqad loogu talagalay databaseda in lagu maamulo waxay u taagan tahay structured query language basically u taagan tahay luqad very simple but also complicated noqon karto very markaa banaanka fiiriso it looks very easy but markaa gudaha usii gasho very complicated waaye so casharo badan ay dadka sameeyaan aad uma sii gelayno si kolka marmaraan tataaban doonaa mar qaarkood laakiin inta badan waa luqad gooni ah waaye so this is how it looks like so SQL kasaan u egyahay basically haddaad rabtid inaad soo jiidatid kaba soo qaad customers waxaa leedahay customers waxaa kasoo jeeda select everything starka waxay taagan tahay everything from aa leedahay waxyaalahan marka kuwaan labadan from is iyo select waa keywords waaye sida camal anaga markaa javascript ku jirna function camal waaye so wax anaga aan samaynayna maa kuwaas so waxaa leedahay starkan waa everything from table kala dhaho customers wuxuu kusoo jiidaya information dhan oo ku saabsanaa customerska haddaa aragtid more inaad ka rabtid inaad ka baratid commandskan waxaad tegaysaa w3 schools waxayaan waxaa ku practice garin kartid SQL haddaad tagtid waa kana there's a whole tutorial about sida loo isticmaalo waa kana kii hadda sameynayna waa kana exampleka tusay so kana fiirinaysaa so koorsadaan ma barayno SQL ma baranayno ama SQL laakiin insha Allah waxaan micnaha waxaan isticmaalaynaa systemyo ayad isticmaalayo so inaad taqaanid oo fikrad aad ka haysatid way fiican tahay so saan ay u eg tahay so we'll now be learning SQL inshallah so keep that in mind and that's it for that slide wax su'aala so far about databases SQL SQL iyo databases kala duwan any questions أستاذ كان كيكو وحا relationship relation database yep relational database yep كان كهاي كان لو واحد بيعي أنا relationship so a relational databases iyo non marka la relational qoryo kale database tusaale ya kan tusaale waan ka siiyaa no relational database so ma baranayno yeah. laakiin tusaale waan ka siin karaa waxaa jira mid la dhaho MongoDB haddaa fiirisid waa no relational database waa so MongoDB-ga basically wuxuu ku shaqeeyaa habka u shaqeeya waxaa waaye meeshii table isticmaali lahayd waxaa isticmaalaysaa datada waxaa u habeynaysaa sida camal JSON right sida JSON camal u habeynaysaa so haddaan fiirino let's see MongoDB it's not MOY MongoDB waxaan leenahay data structure waxaan leenahay kawsoo qaad example so waxay u samaysan sidii JSON-ka camal saanay u samaysan tahay exactly like this u samaysan tahay so waxaad samaynaysaa basically meeshii aad table aad dhihi lahayd waxaad isticmaalaysaa wax JSON u eg so ayaga leeyihiin so let me see more examples here saan camal waaye okay so saan camal u samaysan yahay so basically waa kana waa curly bracket first name last name so let's say camal table waxaan ku samaynin haddaad inaad samaysid waxaad samaynaysaa waxay dhahan collection ay dhahan ay tableskooda waxay dhahan collections so waxaad samaynaysaa basically informationka ardaygaa samaynaysaa ID waa u samaynaysaa mid kasta of course sidii tableka camal u samaynaysaa laakiin kaba soo qaada xarta inaad gelisid wax kale inaad gelisid let's say camal ardayga classiduu dhigto meeshii aad table kale aad samayn lahayd waxaad samaynaysaa inta waxaad ku qoraysaa classes aad ku qoraysaa gudaha usii gelinaysaa marka arday classeskiisa so basically halkii ardayba waxaa soo jiidanaysa wixiisa dhan wuu wataa table kaloo meel kale ma aadaya kama soo jiidanayo wuxuu wataa kaba soo qaada ardayga classaa lagu daray classkiisi inta le lagu daraya bas just caadi waxaa la sameynaya mid kale bum waa ku daraysaa ku daraysaa ku daraysaa so tan waxay ka caawinaysaa marka inaad halkii ardayba haddaad soo jiidato wixiisa dhan wuu wataa uma baahno meelo kale relationship kale meelo kale in wax ka raadiyo ama connection samee uma baahno all that stuff uma baahno so already wuu wataa so waa collections waa database badanaa waxaa isticmaalo systemyada waaweyn so Facebook camal iyo Twitter iyo
datada carrada markay ka badnaato oo datadan ay tahay unstructured data, micnaha data ay tahay isku dhex daadsan oo fara badan, oo micnaha way structure galaysantaha laakiin aad ay u fara badan tahay, way adag tahay in table loo sameeyo. Then markaasaa isticmaalaysaa waxyaalaha iska simbalka application iska caadiga ah ay dadka isticmaalaan, waxaa isticmaalaysaa tables. So badanaa wuxuu ku fiican yahay marka kan oo maxaa la dhihi jiray collectionska ama MongoDB ama ha ahaado NoSQL, wuxuu ku fiican yahay data carrada ka badan oo aad u fara badan oo mararka qaarkoodna aan relationship lahayn oo waxba aan xiriir ka dhexaynin, mararka qaarkoodna xiriir ka dhexeeya ay ku fiican tahay. So saas waa marka kan oo no relational database. mana isticmaalaysid SQL, ma isticmaalaysid, waxaa isticmaalaysaa MongoDB luqad ay leeyihiin yaa isticmaalaysaa ama hab ay wax u maamulaan. markaas ma baranayno kan relationshipkana waa kan ugu caansan waaye. So I would say no relation database-ka waxa waaye maybe like boqolkiiba 40 carrada qaataa, boqolkiiba 60 ama ka badan saa u malaynayo, boqolkiiba 70 waa relational databases waaye. marka saas u kala baxaan. wax su-aal kale in other question? Alright. So waxaan sameynaynaa basically waxaan set up garaynaynaa projectigii aan ka shaqaynayno unbaa hore usii wadaynaa. So projectigii aan ka shaqaynaynay maalin dhaweyto waxaan dhahnay informationka wuxuu ku jiraa JSON file ku jiraa. JSON filekan waan iska tuuraynaa, waxaan samayn doonaa insha Allah, waxaan isticmaali doonaa waxa la dhaho Prisma iyo Supabase. So waan ka bixi doonaa. So marka hore waxaan u baahannahay inaan set up garayno projectiga. Let's see inaan u baahannahay inaan Prisma aan set up garayno. So waxaan u baahannahay database relationship to store data. Okay. So yeah, tuwaan waa baranay differencega u dhexeeya SQL iyo NoSQL. waxaan kaloo u baranay xoogaa yar waan kaga taabtay si loo store gareeyaan informationka waxaas, laakiin uma baahnidi inaa ogaataan tan actually. waxaan isticmaalaynaa Prisma isticmaalaynaa inaan information ku xareyno. So Prisma xoogaa ka fahmaynaa, laakiin intaan Prisma gudaha u gelin aan fiiriyo setupka u baahannahay. So kan waxaan sameynaynaa meesha waa ka tuuraynaa isaga dhan, just gonna get rid of it. informationkaana meel ku kaydsanayna because waa u baahnaanayna hadhowdii. So let's store it somewhere. waxaan gashanaynaa taas ka gashanaynaa. Let me see if I can comment out. Okay. So kan naga bixi datada uma baahnin. waxaan kaloo sameynaynaa file cusub aan sameynaynaa, folder cusub aan sameynaynaa la dhaho services. Serviceskan gudihiisa waxaan gashanaynaa file la dhaho student services. Basically kan waxa waaye kan soo jiidaayo database-ka ka soo jiidaya information-ka waaye. So waa meesha database-kan kala xiriirayna student services .js. Okay. You could say student service waa dhihi karnaa, is fine. We don't have to say student services. Okay. maxaa kaloo u baahanaa? So student service waxaa u baahannahay inaan ku shubno Prisma isticmaali doonaa, laakiin hadda for now we'll keep it empty. Routeska waxaan bedelaynaa, waxaan ka bixinaynaa wax kasta oo soo jiidanaya file, right? Anything oo file akhrinayo ayaa meesha ka bixinayna. So kan camal file oo akhrinaya uma baahnin, meesha ka tuuraynaa. kan camal file oo akhrinaya uma baahnin, meesha ka bixinaynaa. So kan camal asagana file oo akhrinayo waa function soo jiidanaya ardaydoo dhan, so uma baahnin, meesha ka tuuraynaa. kan write fileka ku qoraya wixii functionka, so meesha ka tuuraynaa. And then we'll get rid of waxyaalahan kale because uma baahnin inaan file aqrin. Okay. Comments-kana iska bixinaynaa. So endpoint ugu horreeya waatana, tii ku xigto waatana. So waxaan sameynaynaa marka endpoints-kan waxaan isticmaali doonaa Prisma, kadibna datada waxaan kasoo akhrisanaynaa meeshaan la dhaho student services. So waxaan leenahay import student services, waxaan kasoo jiidanaynaa functiono kala duwan. So student services waxay lahaan doontaa student service, I think services is fine. Will export functions that get data or add, edit, or delete in the database. Okay.
So basically filekan shaqadiisa waxaa waaye functionuu lahaan doonaa. Functionadaasna shaqadooda waxaa waaye inay database wax ka akhriyaan, wax ku daraan, wax ka bixiyaan. Okay. So intaan taas gudaha u gelin, waxaan u baahan inaan fahanno Prisma waxay tahay. So slide yaraan ka hayaa Prisma. Waa maxay Prisma? Prisma shaqadeeda waxay noo qabanaysaa insha Allah in aan basically database-ka la xiriirno. Database-ka nagana waxaa waaye waa Superbase, waa fiirinayna saa u setup garaynayno. Superbase website-kan waaye. We'll create a new account and everything. We'll start from scratch. So website-kaana insha Allah adinkan account ka samaysan doontaan qof kasto waa free waaye. Wuxuu leeyahay free tier, uu leeyahay free option, uu leeyahay basically wuxuu naga caawinayaa asaga database-kii hayaan, right? Database-kii hayaan waa la xiriirinaa un base waxaa ku daraynaa, waxaa ka tirtiraynaa all that stuff aan sameynaynaa. Waxaan isticmaalaynaa inaan wax ku darno oon ka tirtirno, waxaan isticmaalaynaa Prisma. So let's understand Prisma waxay tahay. So waa maxay Prisma? Prisma waa system la dhisay, waa wadada dhisay. Kana raali ahaada animationska waxaas waa horaa sameeyay kan. So animation badanaa ku jiro. Prisma is a next generation ORM that makes it working with the database is easy for application developers. So remember waxaan ka hadalnay SQL yaan ka hadalnay. SQL waxaa luqadda database lagula xiriiro. Laakiin haddaa SQL rabtiin inaad isticmaashid, waxaa u baahan course dhan inaad qaatid SQL ku saabsan. Haddii kale waxaa dhacaya waxaad tirtiraysaa database-ka dhan. Sheekooyin waxaa maqlaysaa oo social media dadka dhegeysto siba developerska. Sheekooyin oo nightmares aa maqlaysaa oo qof ku dhahayo hadda ka hor waxaan sameeyey isbeddel yaraan sameeyey, waxaan tirtiray data productionkii aan tirtiray. Basically database-kii company-gu isticmaalayay yaan tirtiray because wax aanan broweynin ama test gareynin isticmaalay. So qofkaas basic waxaa laga yaabaa inuu directly u access gareynayo database. Prisma waxay naga caawinaysaa directly uma access gareynayo database. Prisma layer ay leedahay oo copy sameynayo, backup sameynayo, basically ilaalinayo habka waxay u dhisan yihiin. Also hackingkana ka ilaalinayo. Maxaa yeelay haddaa isticmaalaysa SQL, luqadda SQL oo database-ka way fududahay in SQL command loo diro loo dhaho delete database done. Intaas le waayaba. Database-ku dhuu tirtirmaayo. Prisma waxaa u sameynaysaa layero badan uu leeyahay oo aad u baahna inaad samaysid asagaana ilaalinaya wixii. So dadaa dhisay marka waa package dad dhiseen waayo. So Prisma is the next generation ORM. ORM waxay u taagan tahay waa baran doonaa. So let's see what's ORM. So aan ku laaban description ka marka hore. Prisma is a next generation ORM that makes working with the databases easy for application developers. Prisma waxa weeye waa next generation ama waxa weeye waa wax ugu qatarsan oo hadda la isticmaalo ay ka mid tahay. ORM oo baran doono waxay tahay basically waa habka waa system database-ka habka loola xiriiro, taas oo noo fududeynaysa inaan la xiriirno database-ka iyo una fududeynayso dadka developerska. Okay, maxaa ORM marka? ORM waxay u taagan tahay object relational mapping u taagan tahay. Object relational mapping is a technique that lets you query and manipulate data from databases using an object-oriented paradigm. Waa hab basically ka caawinayso meeshii SQL a qori lahayd ka caawinayso inaad qortid JavaScript camal a qoraysaa. Wax JavaScript la mid ah qoraysaa. Ama waxaa qoraysaa something oo like JSON camal a qoraysaa database-ka oo la xiriirtid. It's very simple, boom boom. Dhowr line a qoraysaa and you're done. So meeshii SQL far badan qori lahayd waxaa qoraysaa wax la dhaho ORM-ka basically waxaa qoraysaa Prisma waxay ay leeyihiin oo aan arki doono insha Allah. So waxaa jiro marka ORM kala jiro badan. So kan ma ahan oo Prisma bas kuwa kala badan jiro. Waxaa jiro Sequelize type ORM, waxaa jiro Next. Next-gan waaga hore aan bari jirnay, hadda waa ka gudubnay Prisma barayna. Maxaa yeelay Next waqti dheer soo jireen 2000 iyo maybe 13 meelahaas bilaabmeen. So waa laga yar gudbo xoogaha systemkooda. So Prisma ayaa ugu caansan hadda waxaa aad loo isticmaalay. Kuwa kale jiro, kuwa Drizzle la dhahaa jiro. Drizzle, Prisma carada ka badan yihiin. laakiin doesn't matter midkaas isticmaashid. Muhiimadda waxaa see database-ka oo la xiriiraysaa adiga oonan qasin database-ka oo isku dhex daadinin wax see oo la xiriiraysaa. So maxaa ugu baahannahay ORM inaan isticmaalno? Sababta ORM u baahan inaan isticmaalno maxaa yeelay waa kana codeka ayaa ii sheegi kara muxuu yahay codekan yaa qiyaas karo. Hadda dhow aragna wax yar ka hor. What is this code? SQL code waaye. Waa codeka luqadda SQL ee isticmaasho waaye. So saa ujeedid waxyaalo badan isku jiro. And so select everything from select the ID, name, all that stuff. Inner join isku xir waaye. Inner join-ka select kan table kan labadan table isku xir customers iyo web events isku xir.
kabacdi waxaa soo jiidataa meesha customerka ID-giisa event ID-ga uu ka yahay la mid yahay customer detail ID. So there's a lot of waxyaalo badan isku dhex qasan. So basically qofku wuu qaldi karaa si dhaqso ah. Xarfahan waaweyn farta waaweyn waa xarfa ay leedahay SQL-ka leedahay ama SQL-ka leedahay. So si fudud aa loo qasi karaa wixii. So tan waxaa waa direct access waxaa leedahay database-kii. So anything oo bedeshid ama wax ku dartid waxaas oo bedelmaa database, right? So basically marka sababta ORM ku isticmaalayna maxaa yeele waa convenience waaye, waa security, performance and speed. SQL is not easy to master. So dad waxaa jira oo noloshooda dhan ay tahay SQL ay tahay inay bartaan ama ay ku shaqeeyaan. So ORM-ka anaga wuxuu noo fududeynayaa uma baahna SQL inaan barno hadda for now. waa muhiim inaad fahanto SQL waxay tahay, waa muhiim inaad aragtid xoogaa si u shaqeyso, laakiin uma baahna inaad isticmaashid. Okay. Prisma marka intay kasoo gelaysaa basically waxaan baranayna intay kasoo gelaysaa. So waxaan baranay React sooma. React aan baranay. Waxaan kaloo baranay hadda waxaan baranaynaa Node.js. So React waa kana hore u baranay. So qaybtaan dhan waan baranay. Now waxaan baranaynaa Node.js iyo backend gaan baranaynaa. Prisma waxay ku dhex jirtaa serverkii ku dhex jirtaa. So server ku dhex jirtaa. So database-ka xiriir la sameynaysaa, right? So database gudihiis kuma jirto. Database-ka gooni u taagan yahay citaabanaysa ma jirto. waxaan isticmaalaynaa buundo la dhaho Prisma Bridge oo u dhexeyso basically serverkaada iyo database ku dhexeyso. So Prisma waxay naga caawinaysaa marka inaan command siino. Commands aan siinaynaa waxaan leenahay database waxaa kasoo jeedaa userskoo dhan. Boom, Prisma waxay isticmaalaysaa ayada waxay leedahay waxay kasoo jeedinaysaa database, right? So waxay kaloo noo fududeynaysaa speedka inta laga soo jiidanayo database wixii laga soo jiidanayo iyo inta la keenayo wixii xawaaraha u dhexeeyo. Prisma waxay sameynayaan optimization waxyaalay sameynayaan. Adiga hadda SQL caadi isticmaalaysid waxaa u baahantay inaad database-kaada optimize garaysid u baahanta SQL hadda isticmaalaysid. Database-ka inaad dhahdid basically marka waxaan loo yeero saan u fududee waxaad isticmaalaysaa index key isticmaalaysaa ama basically waad habeynaysaa database-ka si marka wax laga soo jiito si dhaqso u soo bixiyo. laakiin Prisma waxay sameynayaan ayagaa noo fududeynaa wixii bum bum shaqada soo jiidinaynaa, right? So uma baahni inaan anaga shaqo badan qabanno uma baahni. waa shaqo fududayso inta badan. So halkaasay gelaysaa Prisma. So let's see marka what's next. So waxaa jiro waxa la Prisma schema waxa la jiro. So basically Prisma schema waxaa sidee loo qoraa Prisma, like codekeeda maxay tahay siduu u egyahay habka loo qoraayo. So Prisma schema saan u egyahay, it looks like this, that's only the Prisma schema waxaa lagu magacaaba magac gooni ay ugu bixiyeen. Waxaan uma baahan inaad fahantid oo zaid u sii fahantid. waxay u bixiyeen waxa la schema definition language SDL la dhahaa. Just luqada ayaga sameeyeen waayo oo aad ku sharaxayso waxa u baahan tahay. Waxaa leedahay waxaa sameysaa table hebel magaciisa, ID hebel u samee, username, magac email waxaas u samee oo u sheegaysaa wixii ayagaa sameynaya marka wixii. So tan aad uma baahan inaad fahantid, laakiin schemada waa arki doonaa waa isla baraaweynayna schemadiisa. saan u egyahay Prisma schema basically saa ujeedid waxaan leenahay waxaa ku bilaabaysaa model waxaa leedahay user. So let's say camal annaga waxaan sameynaynaa student, inta ku qoraysaa student capital ku bilaabaysaa xarafka ugu horeeyo. waxaa u sameynaysaa ID waxaa leedahay ID-ga noocuu yahay waxaa leedahay int waa number waaye. waxaa kaloo dhigi kartaa auto increment waa dhigi karnaa defaultigiisa. Auto increment waxaa waaye basically adi uma baahna inaa ID-ga markasta adi samayso automatically ayagaa sameynaya Prisma sameynayso ID cusub ay sameynaysaa. waxaan isticmaali doonaa waxa la dhaho UUID oo random ID generate gareyn doono. kan ma isticmaalayna auto incrementigan. Email waa kana waxaa weeye waa noociisu waa string waaye saa ujeedid. intana waa unique. Basically waxaa laga wadaa hadduu jiro email kaloo la mid ah emailka lagu daraayo Prisma waxay soo celinaysaa warning. waxay ku leedahay email hore u jira kuma dari kartid. So unique haddaa dhahda micnaheed waxaa waaye laba qof oo laba email isku mid ma lahaan karaan, right? So taas ma isticmaali kartaa. sababtoo badanaa it doesn't make sense laba qof oo isku mid ah inay laba email leeyihiin macna ma sameynayso. Name waa string, kana hadda aad calaamada question mark hadda aad micnaheed waxaa optional waaye, right? Optional waaye. So waxyaalahan kale optional ma aha saa ujeedid optional ma ahan, question mark waa optional. So waxyaalo badan ay leedahay Prisma oo basically aad kusii dardari kartid. waxaad dhigi kartaa unique, waxaa ku dari kartaa wax kale. waxaasna waxay ku jiraan documentationkoodii ku jiraan habka u sameyn lahayd. kan saa ujeedid postigan ma baran doono maanta relationships, but habka relationship loo sameyn karo waxaa waaye kabso qad userkan wuxuu leeyahay postyaal kala duwan uu leeyahay oo asaga sameeyey. sida lagu garanayo waxaa waaye waxaa soo jeedinaysaa tableka postaa soo jeedinaysaa posts. waxaa leedahay post waxaa leedahay relationshipka waa post. Now haddaad markayna ogaatid
xiriirka ka dhexeeya postkan waa kana author waxaa kasoo jeedinaysaa tableka user waa ka tableka user relation xiriirka ka dhexeeya waa maxay author ID-ga wuxuu la mid yahay ID-gana waxaa waaye waa kan waaye halkan ku yaalo right? So just waxaana qoraysaa this command-kan yarkaa qoraysaa basically aa leedahay intana adaa la bixiysid magacaan author ID adaa la bixiysid waxaa leedahay fielka author ID ama kan ah wuxuu reference ku leeyahay ama uu ku point garaynayaa userka ID-giisa so micnaheedu waxaa leedahay postiga la sameeyo oo lagu daro database-ka waa inay mid kasta ay lahaato user inay lahaato waayo so kan saa ujeedaan hadda optional waaye so kan defaultiga published booleanka waa false micnaheedu waxaa waaye waa true or false waa fieldkan basically fieldkan true or false so waxaa ka dhigta by default or false so saasaa ku wadaysaa so actually kan waa kana author ID waa kana so kan wuxuu la xiriiraa kan uu la xiriiraa so labadan isku mid ay noqonaan exactly right so markasta oo userkan uu sameeyo post inta waxaa galaya ID-giisa galaya automatically so prism waxay naga caawinaysaa marka relationshipkaas oo dhan automatic oo waxaas oo dhan so adiga ku qoraysaa un bise so markasta oo qof uu sameeyo post cusub automatically qofkaas ID-giisa lagu xirayaa of course waxaa jiro waxaan u baahnaa anaga codekanaga inaan u sheegnaan dhahno habka u sameyno laakiin schemada saan waay marka this is waxaa la lahaa schema da prisma la dhahaa filekan aan isla fiirin doona wuxuu yahay annaga maanta waxaan sameynayna wax simple leh uma baahni waxaan relationshipkan waxaan inaan sameyno next 10 aan sameyn doonaa waxyaalahaas maanta waxaan sameyn doonaa student information bis aan sameyn doonaa hal table la sameynayna maanta insha allah okay let me see wax kale inay ku jiraan okay, so how does the Prisma say u shaqeysaa? Prisma waxay u shaqeysaa, of course, waa sidaan sharaxay. Prisma waxaa la sameynaa marka hore endpointiga yaa waxay soo codsanaysaa wax. So let's say camal waxaan rabnaa inaan soo jiidano informationka userska inaan soo jiidano. All the students inaan soo jiidano rabnaa. Prisma waxaa isticmaalaysaa marka function la dhaho find. Prisma waxay leedahay function kala duwan ay leedahay. So waxay leedahay something like find money, find all, find something waxaan ka fiirinaynaa documentationkooda waxay kaloo leedahay waxaa la dhahaa create update iyo delete way leedahay prisma so u sheegaysa prisma waxaa leedahay waxaa ku dartaa new user ama new student waxaa leedahay waxaa isticmaalaysaa kan waxaa leedahay prisma dot create boom waxaa gelinaysaa userka informationkiisa prisma way qaadaysaa databaseka gelinaysaa wixii that's all it does so databaseka gelinaysaa waxaad kasoo jiidanaysa databaseka kasoo jiidanaysa adi markaa codekaada shuqul kuma laha databaseka adig prisma la hadlaysaa marka maanta dhan la sheekaysanaysaa back and forth prisma u sheegaysaa wixii okay so now haddii hacking la sameeya wax la sameeyo prisma protection ay leedahay waxyaalo badan waxay leedahay caching waxay leedahay waxyaalo badan si dhaqsi wax usoo jiidaysaa so waxay leedahay xaalada ka badan oo faa'iidooyin fara badan ay leedahay oo RMS oo dhanna sidoo kale waa kulligood faa'iidooyin badan ay leeyihiin oo aan lagu qasi karin databaseka wax looga qasi karin so that's a really important so at the end of the day waxaan protect garanaynaa databaseka so front endiga looma baana database access inuu leeyihiin serverka looma ogolo databaseka inuu access u leeyahay waxaan isticmaalinaa ORM-ka so at the end of the day waxaan rabnaa databaseka si fudud inaan loogu tegin ayaan rabnaa okay how to get Prisma basically command aan raan garaynayna waxaa leedahay npm install Prisma dash save dev aa leedahay waa si dev dependency waaye so uma baahna inay ku raan garayso maxaa lihi jira productionka and then habka u setup garaynayna waxaa waaye projectka setup garaynayna Prisma install garaynaysaa waa ku xidhaysaa databaseka and you're done so intaas waa wax su-aal hadda so far intaan hadda marnay Prisma waxay tahay clarification waxaa u baahan tahay waana fiirin doonaa codekan ku fiirinaynaa insha allah ustaad waxaan ku weydiinayaa prismaha library miya library waa yes waa qofaa sameeyey waa package waa sida camal sida react camal ama packageda aan baran jirnay sida camal react router dom wax noocaas camal saas camal waa waa node package managerku ku jiraa okay so prisma laakiin ha ka dhiganina prisma wax oo micnaha like wax fundamental ma aha prisma waa barnaamij qof sameeyey waa qofkaas hadduu suuqa ka baxo maanta ama wax tirtiro prisma carada ka bixaysaa muhiimadda waxaa waaye waxa ORM-ka waa wax fundamentalka u baahatay inaad fahantaan ORM-ka so ORM-ka waxa ugu muhiimsan waa inaad fahantid maxaa yeelay ku kala u gudbi kartaa darted kuwa kala u gudbi kartaa prisma waa qofaa sameeyey so
maahan wax oo fundamental asaasi maahan. Muhiimadda waxaa waa ORM-ka. Any ORM shaqooyinka qabtaan waxay sameeyaan schema wax la dhahay sameeyaan. Just shaqadooda dhan waxaa weeye waa schema definition saan camal u sameeyaan schema definitionka. Okay, kulligood. Basically, habka u sameeyaan exactly ma aha mid kastaan uma sameeyaan, laakiin kusoo dhawaad kastaan waayo. Waxay sameynayaan hab oo structure ahoo database oo la xiriiri kartid ay sameynayaan mid kasto. Okay. Any other question? All right. Let's go to website Prisma adina and then project gonna set up Prisma ORM. Let's go there. Okay now. And I'll share it inshallah. حسوسون ويسو. Documentation كده تجيسا. So I can we can run this Prisma. حالة init the latest init. So installation كنا وصمنا. First you have to install it, I think, or we could just run this. So let's try that. انت تيجي in the terminal كم. Just run this command can. Okay, let's try. Okay. Yes, I'm high. Good to go. File no semena I'm a folder no semena lot of Prisma. A folder lot of lib library. I think it no semena. But I think can no semena a lot of and Prisma file. Hey, this will create a project console. Requires authentication. You like to authenticate. I don't know what that is. Documentation-kooda aqrino. Kol hore ay ugu dambeysay documentation-kooda. So documentation-ka tegaysaa. So marka ugu horeysa waxaan raadinaynaa get started wax lamid camal aan raadinaynaa. Inta waxaa soo jeed wuxuu ku tusayaa optionada kala duwan waxyaalaha kala duwan oo isticmaali kartid. Prisma Postgres waa kana. Jirto. Prisma Postgres and Prisma your own database, right? So Postgres-ka waxyaala kala duwan oo isticmaali kartid soo jeedid. Intana your own database. annaga waxaan isticmaalaynaa Postgres aan isticmaalaynaa, right? So marka ugu horeyso waxaa u baahnaa install, of course. taas kama gudbi karno. So let's get rid of waxaan daraan garanayno aan ka bixina meesha. leenahay control C, okay, clear, install. Okay, install aan leenahay. And then I think we could just say init, Prisma init adikana, mbx Prisma, prefix mbx, waa kana Prisma init, yeah. Prisma init lelena, bas uma baana inaan waxaan kala gelino. Data source, yeah, Postgres adikana, yeah. You can say Postgres. So intaan waan garan karnaa. So wuxuu noo sameynayaa basically setup yar noo sameynayaa oo filekii noo sameynaa. Isku dayna kan. Data provider. Okay, folder noo sameeya la Prisma, soo ma jeedid? So haddaan furno kaas waxaa ku jiro schema.prisma. haddaan furno okay, wax badan kuma jiraan, just intaa lay ku jirto. Uma baanin waxaan hataa dheer codekooda. Saa u jeedid, sure what that generator waxaas wuxuu yahay. Inta wuxuuna tusaaya wuxuu leeyahay providerka basically waxaa Prisma client outputka intuu gelinayaa. I'm not sure outputkaas meeshuu socdo. We don't need the output. And then data source-ga meeshii datada ka imaanayso database-ka aan samayn doono waa Postgres SQL. Meesha URL-kiisa ama connection-ka lala lahaan doonana waa database URL. Database URL-ka waxaan gelin doonaa meeshaan environment .env. .env waa garanaysaan sooma yaa ii sheegi kara .env wuxuu yahay. Taani haddaa xasuustaan. Anyone remember .env? Falcon .env URL-ka iyo waxaa lagu xareystaa waxyaabaha qarsoon. waxyaalaha qarsoon, yep, waxyaalaha secretka lagu xareystaa, right? I don't know what this is. waxyaalaha qarsoona lagu xareystaa. So iyo wixii aad rabtid inay meelo badan laga isticmaalo oo rabtid waqtiga artaa bedeli kartaa. So portiga camal haddaan rabno, let's say camal meelo badan laga isticmaalo portiga, waxaan rabnaa inaan ka bedelno 3000 to something else.
so way noo fududaynaysaa markaas ama wixii qarsoon oodan rabin inay galaan GitHub camal ama public aadan rabin inaad ka dhigin yaa la gashtaa. So waxaan ku sameynaynaa halkaa markaa Prisma waxay naga sugaysaa marka waxa la dhaho database URL. Database URL waxaan ku dhex sameynaynaa meeshaan waxaan wixii hore oo example ka haysano waa so kan hoos iska geynaynaa. Inta waxaan ku sameynaynaa database URL. We're just going to say database URL is equal to inta database URL-ka waxaan kasoo jiidan doonaa superbase. Macnaa superbase waxayna siin doontaa URL-ka. Basic URL-ka waa connectionka database-ka lala lahaanayo waaye. So URL-ka waxaa ku jiri doono meeshu database-ka ku jiro password-kiisa waxaa ku jiri doono maxaa la jira username-ka waxaasoo dhan waa hal link oo URL ku jiraan. So taasna waan soo jiidan doonaa. Intaas u baahannahay kaas. Kan marka basically intaan meel kale gaarin kan waxaa u baahanay inaan hal iskiimo sameyno halkaa iskiimo waa iskiimada students waaye because waxaan rabnaa inaan u bedelno wixii nagu jiray JSON fileka inaan ku bedelnaa rabno halkan so inta waxaan leenahay base model aan leedahay right model aan leedahay waxaan leenahay student capital S aa ka dhigaysaa waana waxaa ka dhigaysaa single kama dhigaysid studentis ma gelinaysid sababtoo ah habkay u shaqeyso waa Prisma waan u sheegi doonaa database-ka waxaan dhihi doonaa student waxaa ka dhigtaa table waxaa samaysaa studentis with s la socoto sameeyaan lena okay model so modelka studentku wuxuu lahaan doonaa waxyaalaha halkaa ku sheegna waa kana all this uu lahaan doonaa right so waxaan sameyn karnaa we copy this marka hore waxaan ka bixinaynaa commentiga we copy intaa tegaynaa koraan gashanaynaa si aan u aragno waana save garaynaynaa macnaa comment aadan ku sameynayna so inta waxaan rabnaa marka inaan ku sharaxno waxyaalahaas midka ugu horreeya waa ID-ga right so ID-ga waaye uma baahna inaan saan dhahno ID wuxuu lahaanaya marka noocuu yahay sheegaysaa first noocuu yahay waa string waaye string ID waa string okay waxaa kaloo sheegaysaa Prisma waxaa u sheegi kartaa waxa la dhaho at ID aa leedahay macnaha waxaa leedahay waxaan waa ID-ga wuxuu u qaadanayaa primary key-ga waaye macnaha wixii ugu muhiimsanaa oo unique ahaa waaye ardayga ilaalinaya macnaha unique-nimadiisa waxaa kaloo leenahay at default aan leenahay defaultiga waxaa ka dhigtaan leenahay CUID ka dhigaan leenahay oo function ah CUID basically Prisma iska leh basically waxay sameynaysaa UUID wax la UUID waa maxay UUID haddaa geliso internetka waa kana UUID waa system adduunka dhan laga aqoonsan yahay oo sameeyo ID unique ah sameeyo hal ID cusub marka la sameeyo UUID ah meel kale adduunka laga isticmaalaa ma jirto right so wax la aqoonsan yahay waaye so waa kana camal this is a one ID waa kana unique ID version kala duwan leeyahay of course UUID 4 ajir 7 whatever right so hadda copy garan kartaa you could also generate new one wakasa kan hadda aan generate garaynay adduunka meel kale laga isticmaalaa ma jiro okay forever macnaha weligeed lama isticmaali doono sababtoo ah UUID-ga basically waxay ku leeyihiin bilyamaad yeeris camal xataa haddii la wado combinationkiisa macnaha ma noqonayo wax isku mid ma noqonayo haddii la baraaweyo bilyamaad yeer sano so kan waa 100% unique waaye also ayaga ilaalinayo oo background ka ilaalinayo oo kala ilaalinayo wixii so Prisma waxaas isticmaalaa marka waxay isticmaalaa UUID so inta waxaan leenahay clear and we're just gonna say waxaan leenahay string default waxaan ka dhiganaa CUUID waa habka ayaga u sameeyaan kana waxaan oga dhigtaa capital S okay so waa kaas ID that's it so description kanu leeyahay ID iyo description kiisi waa kana wuxuu yahay CUID waa at default okay I'm not sure it's unknown word okay kan waa spell check-iga waa don't worry spell check ay igu jiro inta so wuxuu fiirinayaa CUID fiirinayaa wuxuu leeyahay erey maaha waxaas okay so now midka la kalaan sameynayna magac so you just go down you just say name maxay is leedahay name string miya int miya number miya muxuu yahay what is name optional waaye yeah String. so name ku soo ma jeedo waa string caadi quotation ku jira waa string caadi number ma waxaa leedahay inta string la leedahay bas so name kuma baahna wax kale in lagu daro maxaa yeelay uma baahna inaan default u sameyno waxaan kala soo jeedinaynaa age maxay tahay maxay noqonaysaa marka markaan dhaho yeah
sorry int. intay noqonaysaa because waa number waaye int. So can we're just gonna move this here. waxaa kaloo jiro wax oo ku ogolaana inaad format gelisid Prisma. Midda kale Prisma waxay leedahay extensionay leedahay, so you could install Prisma extensions halkan. kana mid aan igu jiro already. Okay, Prisma extensions waxay ku fiirinaysaa in waxaad format gelisay inay sax yihiin waxaas oo dhan. Let's see Prisma. Let's see Prisma theme. Yeah, kan ugu horreeya is fine. This one is okay. Highlighting ku sameynaa waxyaalo noocaas ah. So kaasoo install garayso. معناها هذا بمورال ماشي مورال كان كلر كحو سمينا كاس واي او هايلايت كرهنا so كان وحاوي age كا وكاس واي نا حنسمينا ايميل ان كور مرنا age كان كور مرنا ايميل كا ايميل اصلا محو نقونا مركا string من نمبر string نقونا ميدا كلا حارنا إلو يونيك هذا اي دي ايميل so دارنا يونيك دارنا حلنا يونيك يلا that's it وكاسا okay so now age one dhahnay waxaan kaloo u baahannahay grade aan leedahay ogow meesha absaan ma dhehaysid so ka ilaali waxyaalahaas waxaa la jira prisma way ka duwan tahay object caadi ah so kan waxaan leenahay string so waa fahanteen generally waxaan kaloo leenahay grade major waxaa string and then waxaan sameynaynaa created add ku ka yiri duwan yahay wax yar so created add waa taariikh waaye so inta waxaa leedahay waa date time aa leedahay and the date time-ka uu qaadanaya default la dhaho default micnaha waxaa waaye waxa uu qaadanayo oo defaultiga ama waxa uu qaadanayo oo ugu horeeya default wuxuu qaadanayaa now like that so date time waaye noocuu yahay type-ku yahay and then default now default waxay noqonaysaa now-gan micnaha basically waxaa waaye taariikhda hadda aan joogno geli waa basically yaa laga wadaa waa Prisma iska leh taariikhda hadda joogno geli so wuxuu gelinayaa exact same markii waxaan la sameeyo studentiga la sameeyaba taariikhdiisuu gelinaya exactly okay updated at ayadana sidoo kale waa daytime and daytime oo basically waxaan gelinaynaa at waxaa jiro method uu leeyahay Prisma la dhaho updated at ayagaa iskale taas annaga maana sameynin updated at micnaha waxaa waaye basically ardaygan haddii isbeddel lagu sameeyo lase camal waxaan dhahnay put aan niri put ardaygan update ku samee update lagu sameeyey markii la update gareeyaba taariikhda tan uu gelinaya tan had micnaha basically waa markaas la joogo waa basically right so updated at saas samayn kartaa of course waxaad gelin kartaa default now gelin kartaa default now but kana waa la geliyaa too isku meesha so now marka intaan waa skiimadii waaye laakiin waxaa naga dhiman tablekan hadda wuxuu leeyahay student bisaa ku qoran waxaan rabaa marka aan u dirno superbase inuu dhaho students waxaan sameynaynaa waxaan gelinaynaa wax la map so just waxaa leedahay at map waxaa u sheegaysaa marka waxaa rabtid inuu tableka noqdo magaciisa magaca rabta inta la bixi kartaa waxaan leenahay students sababtaasaa u sameynayna maxaa yeele Prisma waxay isticmaashaa single name halkan haddaan dhahno san student haddaan dhahno halkaas database-ku wuxuu noqonayaa hadhowdii markii aan tagno students with 2 s's uu noqonayaa halkaas automatically so and also Prisma ma jecla habka formatting habka u sameeyaan waxaa waa single name waaye so waa just waa convenience waaye ama habka ay loo sameeyo still waa dhihi kartaa kan actually ma dhahayo 2 s's ma dhahayo so inta haddaad dhahdid intana dhahdisaan markaasuu 2 s's sameynaya laakiin haddii kan aad s dhahdo kana iska dhaafto wuu shaqeynaya saas u shaqeynaysaa laakiin habka Prisma u qoran documentationkooda waxay ku leeyihiin markasta ka dhig model name-ka waxa ka dhigtaa single name ka dhig with no s okay so intaas waa kaas marka that's it so now kala iska tirtiri karnaa ma baahnin so stepku nagu xigto waxaa waaye in aan database-ka soo furno database-ka basically waxaa waaye superbase kuwa kaloo isticmaali kartaa kuwa kaloo badan jiro waxaa jiro planet scale waxaa jiro convex kuwa la dhahaa jiro way badan yihiin systemyada oo freega ah oo internet ku jiro ku loo kaloo samaysan kartaa SQLite waxa la soo jiidan kartaa SQLite soo jiidan kartaa kan
computerkaada kusoo shubanaysaa si loo kale ku run garayn kartaa. It's up to you. Xogaa setup u baahan yahay. So waxaan noo fududaynaa Supabase-ka. We're just gonna go create account. Intaan tegaynaa sign up. Magacaan ku galayaa. So let's say waxaan gelinaynaa Gaby at gabyschool.com. So email jiro kaas laakiin ii imaanaa emailkaas waxaan leeyahay wax system oo ii ogolaanaya taas. Inta waxaan gelinaynaa password fiican aan gelinaynaa ama ayaga generate kareen leenahay somewhere. Do they have any generation? No. So let's just put some password aan gelinaynaa. Maxaan isticmaalaynaa UID-gana isticmaalaynaa. Forget about it. Let's copy that. Also waxaan u baahanay inaan isha ku hayno passwordkan maxaa yeelay dibank ma waa save garaysanaynaa dib malaha. Let's go password generator. Okay, let's see. This is fine. Copy and leenahay. Okay, copy Supabase. Kasa. Okay, sign up. The email is so dry. So I'm just gonna grab my Proton mail. I'm gonna move it here to login. Okay, I sorted in. I'm just gonna confirm. That's it. Confirmation class many. And then organization as many number next. So create new organization. Let's call it whatever, it doesn't matter. Type of personal, free so option but this is free. Ada labo project عمل ملا صارت تدام صدق project waa free. Labo project free waa. صدق دارت ka badan waa lacag waa. So organization waxa soo hosgeli karo project kala duwan soo hosgeli karo. Keep that in mind. Now password aan sameynayna meesha same password aan isticmaalayna darabna, doesn't matter really. Like password inaan isku hayno inaan copy garaysano waa kan halkan nagu jiro waa kan. So kan waa kan database-ka haddii aad save garaysanin meeshaan waa inaad mid cusub samayso organization or project cusub inaad samaysid waa. haddii aadan xasuusanin passwordka. Okay, hadda waa sameynay projectigii. Waa kana project settings aad tegi karta darabtid. So waxaan dhan uma baahnayn annaga waxaan u baahana bis meeshaan connect aad tegaysaa. See connect here? Okay, connect. Connect waxayna siinaysaa linkiga caadiga waa kana raadinayna. This is the link. Waxaa kaloo tegi kartaa meeshaan ORM. You go to ORM, soo ma jeedid. maxaa yeele ORM waxaan baranayna waa soo ma jeedid. Prisma waa kana one of the ORMs waa. Prisma iyo Drizzle. Prisma isticmaalayna. And that's it. You could just copy waa kana database URL. Waa copy garan kartaa. Laakiin soo ma jeedid inta wuxuu ku leeyahay your password. So meeshaas password ka hor inaad save garaysid waaye. Haddii kale wax kaa qasmanaya. Let's just copy all this. هتجينا كود كنجي تجي انت كنا بدلنا just gonna say boom. Now ماشي عندنا your password حنكون بدلنا password كهذا عن كود كرينا عن استعمالنا just this one. I don't know why حاسب بوتينا but whatever. So انت حنكون بدلنا your password and just like that حرير وحنا لنا هاي database كا. So waxaan sameynaynaa waxaan u diraynaa waxaan sameynay table-kaana sameyn table-ka eber waxba kuma jiraan waa u diraynaa bise so habka ugu dirayna waxaa marka hore waxaan raangaraynaysaa commands aan raangaraynaysaa midda kale commands-ka waxaan gashanaynaa meesha aan gashanaynaa start-gaan gashanaynaa commands. So let me just grab a couple of commands oo Prisma la xiriiro. Commands-ka Prisma commands-ka Prisma waxaa ka mid ah waa 4 xabo waaye 4 hayaa kan iska bixi meesha. Commands Prisma waxaa ka mid ah db generate waxaa ka mid ah db push db migrate db studio ka mid ah maxay qabtaan kuwaan db generate basically wuxuu qabtaa waxaa leedahay npm run db generate aa leedahay shaqadu qabto waxaa waaye basically waxaana samaysay skiimadaana samaysay database-kaadan kama warhayo skiimadan waxaana samaysay ma garanayo table samee waxaas ma garanayo so haddaa rabtid inaad u dirtid database-ka waxaa leedahay db generate laakiin uma diraayo database-ka basically wuxuu sameynayaa mid local uu inta ka sameynaya meesha node modules ku ka sameynaya
so haddaad rabtid inaad u dirtid database-ka laba nooca isticmaalaysaa mid waxaad isticmaalaysaa either db push then now waxaa u diraysaa database-kii so waxaa u diraynaa superbase or db migrate dev tan waa isticmaali kartaa tan waxaa loo isticmaalaa badanaa markii uu production yaal oo isticmaalaysaa applicationkaada db pushna waxaa u isticmaalaysaa markuu yahay development db studio aa jiro micnaheedu waxaa kan wuxuu kuu furaya wax local ah oo database-kaada ka arki kartid so marka hore aan raangarayna kan db generate-kan raangaraynayna waxaa leedahay npm run db generate yaa raangaraynaysaa prisma baxayso wax locally samaynaysaa oo skiimadii micnaha ay ka dhigaysaa wax real ah waxa adiga qortay yay maskaxda ku haynaysaa now haddaan rabno inaan u dirno hadda database-kanaga haddaan fiirno waxba kuma jiraan there's nothing in there we go here waa kana intaa ka fiirinaysaa table editor-ka ka fiirinaysaa midda kale superbase waxyaala cararka badan uu leeyahay authentication all that stuff uu leeyahay so ha ku wareerin tan table editor-ka la tegaysaa waa kana waxba kuma jiraan meesha table ma haysano we don't have any tables laakiin hadda haddaan raan garayno db push haddaan raan garayno waa arkaysaa hopeful uu shaqeynayo so waxaa leedahay npm run db push okay. tablekii qaadayaa wuxuu ka dhex sameynayaa superbase haddii kale error noo soo celinaya wuxuu leeyahay setupkaada wax ka qaldan yihiin so hadduu baxay superbase u aadayaa wuxuu isticmaalayaa wixii aan siinay oo ahaa linkigan oo ah basically connection linka la dhahaa and then wuxuu leeyahay okay waxaan rabaa table inaan sameeyo noocaani tableka noociisa waa kana habkaan u dhigay magaciisa waxaa la students waxyaalahana ku jiro haddaa wax qaladnay anything haddaa inta ka qaladay uu kugu soo celinayo prisma wuxuu ku leeyahay sorry waxaa sheegaysa waxba kama jiraan waa inaad dib ugu laabatid uu ku sheegay exactly meesha wax ka qaldan yihiin so this is taking a while sometimes maybe markuu ugu horeyso waaye haddaan fiirin inta waxa weli nooma soo gelin so that means hang uu ku jiraa there's some hang let me double check dhinacayga wax ka qaldan yihiin okay all right everything looks good on my side okay so hadduu shaqayn waayo hang uu ku jiraa we're just gonna stop at it for now intaa fiirinaysa in wax sameeyey waxa weli ma sameynin you can refresh there's nothing waxaan sameynayaa I'm just gonna double check codeka kan inuu saxan yahay so connectionkaa fiirinaysaa everything looks good I'm just gonna replace waxyaalahan ku jiro exact same thing but just slightly waxay ku kala duwan meesha hadda intaan kala duway but exact the same code waa hadda haysanay mar kale isku dayno let's try one more time I think waxaa naga maqan meeshaan oo dot infiga inaan gelino waaye environmentigaan raan garaynayno environmentigee ku jirnaa waxaan ku jirnaa development base waxaan ku jirnaa meel kalean ku jirnaa so inta waxaan leenahay just gonna write node env is equal to waxaan leenahay development iska geli basically waxaan u sheegaynaa superbase iyo prisma inaan environmentigan ku jirna ay tahay yeah I don't think any shuqul ku leedahay but we'll see db push oh already exists what's going on s1 already exists what does that even mean wuxuu leeyahay schema engine error okay let's go back here schema engine ka a prepare statement s1 already exists oh inaan dhahno waa db inaan dhahno waa generate let's see db push okay prisma loaded okay the schema everything so cheesy prepare statement already exists okay so sometimes waxaan camal ku soo saaray you could just google it you could just because dad badana aad u isticmaalo prisma so we could just google tan waxaa ka baranaysaa habka loo raadiyo just waa copy garayna waa gelinoon oo kana dad badanaa soo qoray waxyaalo
inta wuxuu leeyahay error schema DB already indicates that within the database system specifically related to the management system statement. Okay. Let's see here. Inta wuxuu leeyahay is the connection pool string? If so, you must need able to be okay. I think connection kana wax qaldan yahay maybe. Let's look at connection ka. Maxaan qaladnay meeshaan? Password everything looks good. I think we don't need waxaan PG bouncing aan u baahnin because aniga sida ugu qoran taas uma baahnin. Just get rid of mention. Okay. Okay, mar kale isku dayna marka. Waxaan leenahay marka hore generate. kadibna waxaan leenahay db push. Bismillah. See one more time. So hadduu waqti dheer qaato macnaheeda waxaa qaldamkooda. So wax dhan waa saxan yihiin. Everything looks good here. Maybe setupka superbaseka hanaga qaldan yihiin. Let me double check superbase. Connection. I'm taking an ORM. Everything looks good here. String, connection string. Maybe string أنا استعمالنا direct connection. Okay. كنا اسكو دينا أنا استعمالنا. Okay. kaas waa kana ku isticmaala systemka aan ku baraaweynahay. So waxaan sameynayaa mid kale aan sameynaya inta bas passwordka rabaa inaan copy garaysto. Password. Your password. So we're gonna replace this with this one. Okay, add ugu yar yahay, of course. Okay, let's try one more time. Generate and then push. Okay, your canary database. Superbase and Mix database is running. Make sure database is running on. Okay. Let's go back here. Connection. Let's see URL. It's fine. Yeah, everything looks good. Can prisma.techno. صح كذا. Direct connection. Okay, maybe this one I can, I don't know. Direct connection. Okay. Let's copy this one. Okay. Replace them in enter. And then submit wire. How could do it? Let me copy the password. Hopefully that's the password. Okay, let's try one more time. Generate db push. Okay, worked. Wuu shaqeeyay. So kan labaad waay marka sheekada waa kan waay kana isticmaalaysaa. Okay, keep that in mind. So hadda haddaan fiirino waxaano haddaan refresh dhahno tableka noo soo gelaya. Soo jeedid student table right here. Click haddaan siino waxaa noo soo gelaya qaybihiisa kala duwan. Soo jeedid waa kuwaana qaybihiisa kala duwan. Okay, everything looks good. Wax su'aala so far. So hadda connection aan la sameynay database waa ku xiriirinay schemadan aan dirnay waa ku jirtaa now wuxuu naga sugaa bis inaan wax ku darno ama wax ka soo jiidano ama all that stuff. Okay? Any question? Okay, so waa ku daraynaa break yaraan qaadanaynaa and then waxaan bilaabaynaa inaan isticmaalno Prisma. Folder yaraan sameynaynaa oo la dhaho lib waa kana library u taagan lib and then waxaan sameynaynaa file la dhaho Prisma. Just waxaa weeye waa fileka uu applicationka naga la xiriirayso waaye. So waxaan leenahay prisma.js. isaga wax ku daraynaa connection yaraan ku daraynaa halkan aan leenahay marka socodsi laga soo jiito waxaa aadaa filekan kabacdi databaseka codsi u dir waa just couple of lines three lines aan gelinayna halkan and then waa isku soo laabanayna insha allah waan sharaxaya wixii tahay and then applicationka nagaan la xiriirinayna qaybtan insha allah
So let's take a 10-minute break and then isku soo laabana.
Okay, soo laabto insha allah. Waan joogaa. Waan ku laabanaynaa. Waxyar give me a second. Midda kale waxaan soo geliyey meesha su'aalaha. So linkiga insha allah daarti si anonymous ah daarti inaa weydiisid ama adigoon magacaada soo bixinin waa weydiin kartaa su'aalo. Feel free. Uh, okay. Qof aan mute garaysnayn. Let me see. Not sure. Okay. Aan bilaabana marka. One second. Qof aan u reply garaynaya. Okay. Uh, okay. Soo dhawaad insha allah. Dib aan u bilaabano. Stop this.
okay intuu noo maraayay marka waxuu noo maraayay waxaan sameynay skiimadii aan sameynay waxaan ku xirnay database-ka anagoo isticmaalayna connection string wax la dhaho so it's called connection string la dhahaa or connection URL okay connection URL ka imaanayo superbase waa intuu si u shaqayso basically waxaa u baahanta keliya inaad ka ogaatid inaad account ka samaysan kartid projects aad samayn kartid kala duwan so hadda halkaa tagno waxaa arkaysaa projectigaad samayn waa kana haddaa furtid waxaa fiirin kartaa tableskiisa xukaana kala duwan tablada intii soo wada galayaan calaamadaana saaran hadda oo dhehayso RLS disabled taas waxaa waaye for example camal informationka public loo access garayn karaa yaa laga wadaa so RLS waxay taaganta role based security role level security so basically loo access garayn karaa publicly so secure maahan taasna waa arrimo kale waaye mar kale aan u geli doono authenticationka oo bari doonaa mustaqbalka database we don't need to know what this is basically wuxuuna tusaa skiimada hadda soo jeedid haddaad samaysa table kale haddaad samaysa connectionka ku tusaaya si iskugu xiriismayeen right ku tusaaya so waxyaala carad ka badan ay leeyihiin you don't have to worry about all that stuff just muhiimadda waxaa waaye un just tableka la karabnaa bis midda kale waxaa kaloo samayn kartaa lase camal waxaan rabnaa uma baahna inaad superbase tagno mar kasto waxaa rabtaa inaad just aad computerkaada gudihiisa aad ka aragtid basically tablada waxaas waxaa raangarayn kartaa npm run db studio browserku kugu furayaa meel oo tableka ah databaseka ah right here so uma baahna inaad tagtid superbase inta waxaa kala sumi jira localhost 5555 right wixii ku jiro and this is a live data waaye oo superbase ka socoto so you're good to go so uma baahna mar kasta inuu ku furnaato superbase okay so next step marka waa maxay waxaan rabaa next step inaan sameyno connection applicationka naga qaybta student serviceska si ay ula xiriiraysaa superbase waa inaan inta sameyno connection yar superbase inaan sameyno waxaan soo jiidanaynaa waxa la dhaho prisma superbase maan dhahay prisma client waxa la soo jiidanaynaa so let's grab prisma client waa inaan install gareyno waaye but documentation kooduna waan ka fiirin karnaa let's go to here let's look for a client waa kana prisma client waxaa waa basically habka applicationka naga API-ga sameynayno oo la xiriiraysa prisma waaye you just say copy kan waa install gareynaynaa midda kale studioga waa inay furnaato waa hadaartid inaad aragtid gareynaynaa good to go and then the next waxayna dhaheen waa inaan generate sameyno mar kale so let's do that npm prisma generate aad dhihi kartaa oo waxaan raan gareynaynaa midda anaga noo xirineed oo ahayd npm run db generate okay cool next waxayna leeyihiin iyo waxyaala sharaxan but waxaan u baahan so next waxaan sameynaynaa filekaan ku daraynaa waxaan soo jiidinaynaa marka hore waxaan soo jiidinaynaa prisma client so waxaan leenahay import waxaan leenahay prisma client from at prisma client kaas next waxaan sameynaynaa initialization so waxaan leenahay const prisma is equal to new prisma client and then the last step waxaan sameynaynaa export aan export default prisma kii hadda sameyna variableka hadda sameyna that's it intaas waay so connection hadda waa sameynay now waxaan u baahannahay bis inaan u yeerino markasta prisma file kasta oo rabno in uu prisma wax ka sameyno waxaan u yeerinaa prisma kanaa u yeerina waxaan leenahay prisma kasoo jiid meesha library kasoo jiid so inta haddaa tagno marka ugu horeysa waxaan soo import garaynaynaa prisma import prisma from meesha library from lib and then / prisma.js and make another prisma.js okay so now function aan sameynayna marka so inta waxaan sameynayna functions so fetch function inta waxaan sameyn karnaa post function
oo lagu daraayo inta waxaan sameynaynaa update function iyo delete function. Okay, so functionadan basically waxaa oga yeeranaynaa API-ga naga oga yeeranaynaa, so routes kalkan oga yeerinaa. So kuwaan basically shuqul waxay ku leeyihiin waxaa waaye waxay sameynayaan waa function yar oo soo jiidanaya wixii dhan. Of course waxaan ku dhex sameyn karnaa routeska, but this is the best way oo lagu sameeyo wixii. So fetch function basically waxaan leenahay which is gonna say export default ama waxaan leenahay export async waaye async function magaca bixinayna waxaan leenahay get all students waxaan leenahay okay, and then shaqadu qabanaya isaga waxaa waaye waxaan leenahay try, of course catch waa inta error waxaan leenahay throw error aan leenahay throw waa method waaye ama function oo ogolaanayo inuu error soo laabto. New error aan leenahay waxaan leenahay error fetching students. Okay, so now inta gudaheeda prisma u yeerinaa waxaan leenahay waxaa soo qabata ardayda oo dhan. So inta waxaan leenahay return await prisma dot student waa data waxaa waa skiimada rabna inaan soo jeedino. So haddii kuwo kale jiraan waxaa leedahay inta mid tableka aragtid aad raadinaysaa. So student waa hal micnaha waxaa laga wadaa tableka student ka soo jeeda. Find money, so methodkan waxaa iskale prisma iskale find money. Okay, kulli soo jeed waaye, and then you just say like that. Saan waa ku dayn kartaa. Also waxaa samayn kartaa waxaa dhihi kartaa orderkooda waxaa ka dhigtaa midka ugu dambeeyey oo la sameeyey soo jeedo aad dhihi kartaa, or you can just leave it like this, that it's up to you, right? So waxaan dhihi karnaa haddaan rabno inaan order gelino waxaan leenahay inta order by aa leedahay, and then waxaa gelinaysaa waxaa rabta inaad ku order gelisid. So waxaan ku order garaynaynaa created ad waxaan leenahay waxaa soo jiitaa midkii ugu dambeeyey. So waxaa isticmaalaynaa descending, so tan waa descending oo lasoo gaabiye waa descending. waxaa jiro descending iyo ascending aa jiro. Ascending waa saas, descending waa saan. Okay, so basically taariikhda midkii la sameeyey oo ugu dambeeyey soo bixi macnaha soo kormaraya laga wadaa intaas la waa. And that's it for this one. So intaas waaye. So function ka dham intaan waaye. So basically waxaan soo celinaynaa students all that. So kanaan fiirina markuu inuu noo shaqeynaya intaan kuwa kale aanan sameynin waxaan aadaynaa studenta aadaynaa waxaan soo jiidanaynaa filekan soo jiidanaynaa. So intaan tegina waxaan leenahay import waxaan soo jiidanaynaa functionka magaciisa get all students waaye. waxaan kasoo jiidanaynaa from dash services oo kana folderkan student services aan kasoo jiidanaynaa. Okay, so kan waa isticmaali karnaa hadda marka haddaan tagno endpointiga ardayda dhan soo jiidanayno kan ah meeshii aan isticmaalaynay kii hore kana isticmaalaynaa. So I think this is the same. So waxba kama bedelayna kan get all students. hadda marka student noguma jiro database-ka, so waxaan sameynaynaa mid aan ku daraynaa. Let's just add kana isticmaali karnaa haddaan rabno add record aan leenahay. Just gonna say Muhammad email muhammad@gmail.com age waxaan leenahay 20. Let's say grade letter A, major waxaan leenahay English. That's all leenahay. So save changes. So hadda information aan noogu jiro waxaa la jira database kuwa kale loo ku diri karnaa haddaan rabno. Now marka methodkan isku mid waa soo maha. Okay, then that's it, that's all we need. Now waxaan tegaynaa postmankii we have to run balkan. So waxaan leenahay npm run dev qaladaa noo soo baxay. That's normal. qaladka wuxuu ku jiraa students uu ku jiraa kana fanimajo. Okay, wuxuu heli la'yahay kanuu heli la'yahay mia. So wuxuu yidhi what is this kana fanimajo yeah wuxuu heli la'yahay kan. So maybe kan inaan js gelino waaye.
let's try yeah GS inaan ku darno waay okay hadda haddaan raan garayno kan marka intaynu nooga soo baxaan aan rabnaa ardayga hadda aan qornay API students kaas ma jeedid ardayga hadda qornay oo kaas ah informationkiisa ID oo automatic oo loo generate gareeyay wixii oo dhan everything right so general idea waa tana marka so basically waxaa isticmaalna prisma waxaan nidhi prisma dot student tableka student soo jiido dot find money aan nidhi so methodi kala jiro dhahay mid dhahay jiro find mid waxaa jiro la dhaho let me actually see if I can grab methodyadooda kala duwan so inta waxaan leenahay prisma find money waa kana client reference okay let's see find money okay find money align prisma functions list do not let me just grab from somewhere else ChatGPT are within waxaan leenahay give me prisma all prisma functions on there functions and some description like find money okay let's see the ChatGPT will give us easily at the end of the day yeah okana ayagoo badan okay right waxaa jiro kuwa right ina kuwa waxaa jiro oo I'm just gonna copy all of it example on the scene example rabi I'm not sure si loo save garay but waa kana waa kuwana let me just close this waa kuwana so waxaa jiro marka find money aa jirto fetch multiple records that match given criteria find unique fetch a single record unique ID so tan marka find unique marka dhacdo micnaha waxaa leedahay camal waxaa leedahay prisma dot student dot find unique ID aa siinaysaa waxa oo lagu garto oo unique uu ku yahay find farst aa jiro midka ugu horeeya soo qabo count aggregate so kuwa dhan waxaa waaye waa readka waaye create-ka waa kana okay create-ka waxaa leedahay prisma waxaa leedahay prisma dot student dot create aa leedahay and then wixii aad create garayn lahayd aa siinaysaa aa samayn lahayd create money aa jiro badanaa kan lama isticmaalo just create ka la isticmaala waana fiiri doona example update aa jiro so waxaa leedahay prisma dot student dot update and then waxaa siinaysaa update-kii of course waa inoo sheegto student-ga update garaynaysa so ID inaa siisid waaye kabacdi aa saa samaysa prisma dot student dot delete aa jiro then waa inaad siisid wax oo unique inaad siisid waaye ma ogolaana inaad just iska delete garayso waxa dhan delete money aa isticmaal karta daarto waxa dhan aad delete garaysid laakiin badanaa lama isticmaala kaas waxaa jiro kuwo kalaa jiro oo macnaha ku hoos jiro wixii include aa jiro see include loo isticmaali karaa for example waxaa rabtaa table kale inaad ku dirtid wixii so let's say camal students waxaa rabtaa inaad ku dhex lifaaqdo table kale meeshaan waxaa leedahay include aa leedahay include and then waxaa ku dhex lifaaqaysaa wax kale so let's say camal waxaan rabnaa inaan ku darno wax kale inaan ku dartaa samaysaa wuxuu kaloo leeyahay method la dhaho where so let's say camal waxaa rabtaa inaad samaysid hal cunug inaad soo jiidatid oo gooni ah inta waxaa leedahay where meesha and then waxaa siinaysaa where ID is equal to something aa leedahay kam soo qaad waana fiirin doonaa taas in a minute okay so tan find waxaa waay find money so let's do the postiga sameynayna ama create-ka waxaan ka warsugaa kuwa waxa ii keenaya order okay find let's see find waxaan sameynaynaa find hal xabo unique one aan soo jeedinaynaa so this one midaasaa naga maqan actually so get one student function so kaas waa kana marka saan waaye I'm not gonna write the whole thing but it's very similar to concurrent waa kana get student by ID-ga siinaysaa and then waxaa leedahay await prisma dot student find unique where ID where the ID-gu la mid yahay ID-ga aan soo siiyey la mid yahay soo ma jeedid and then waxaa hubinaysaa in la helay ardaygii haddaana la helin waxaad throw garaynaysaa error and you just say not found
haddii kale waxay soo celinaysaa ardayga la helay. So that's it. This is a functionka. Now haddaan rabno inaan ku dhex isticmaalno inta just waxaa soo jiidanaysaa kaas get student by ID oo kaas ah. Okay, and then now just waxaa isticmaalaysaa kan. So kan meesha uu waxaan dhan sameynaa shaqadaa dhan uma baahnin, waxaan dhan uma baahnin inaan sameyno. So waxaan leenahay const student, waxaan leedahay is equal to, just double check inaan si sax u qoraayo. By ID, yep, waxaan leedahay await, waxaan leedahay get student by ID, waxaa siinaysaa ID-ga. ID-gan intuu ka imaanaya yaa ii sheegi karo intuu nooga imaanaya. ID-gas intuu nooga imaanaya. Sorry, let me go back. ID-gas intuu nooga imaanaya. ustaadkii oo database-ka ma ahayno kan oo functionka database-ku u yeerayo laakiin wuxuu u baahan yahay ID. ID-ga waxaa leedahay adigoo dhahayo camal waa hal arday iisoo qabo. ID-ga yaa siisay. See ID ku siinayna marka casharka hore waxaan ku baranay sida ID-ga loo siiyo hal ID. Line-kan kore muxuu qabanaya? What is this doing? Kan muxuu qabanaya? yaa ii sheegi kara kaas wuxuu qabanaya. ustaad wuxuu qabanaa markii kor laga soo gelinayo wuxuu soo jiidaya qofka ID-giis markaa tusaale kale tahay student.id lambarka markaa gelinaysa. Exactly. So markaan halkaan postman isticmaalayno waxaa leedahay students that waxaa gelinaysaa numberka halkaan 7 ID-ga 7 ii soo jiida leedahay camal. 7kaas waa kan intuu kasoo baxaya, waa recta primesku kasoo baxaya waa kana. midkan ID-ga maxaa ugu magacaabna halkan maxaa yeele halkaan ha dhahna ID halka hadaa wax kala dhahdid intayna dhahdid waa exactly same. So ID-gan soo jiidaya waxaan u diraynaa functionkii aan ku sameynay meesha kale oo ahaa kan yaan u diraynaa. Wuu qaadaya ID-gii Prisma u dirayaa. Prisma wuxuu leeyahay meesha ardayga ID-giis uu ka yahay ID-ga lasoo diray soo qabo. Waana find unique way ogo find unique macnaha waa mid gooni ah, arday gooni ah soo qabo oo hal ah soo qabo. Also uma baahnin meeshaan inaan hubino issues inay jiraan ama ardayga in la helay in kale maxaa yeelay waxaa noo hubinaya inta waa kana yaa noo hubinaya. So haddaan la helin macnaha wuxuu soo saaraa errorkan xulay lama helin. So wixii error throwing intaa gelinaysa ama errors ah. Okay, so find unique kaasa. So hadda Prisma u dirna and good to go. So hadda isku dayna inaan isticmaalno methodkan, let's try it because hal arday la noogu jiro laakiin ID-ga ogo number ma ah toogtan waa kana ka ID-ga. So intaa gelinaysa ka. So hadda daan dirno wakaa soo jiida uu soo helay. So it's work buu shaqeynaya. midda kale waa postiga waxaa isticmaalaysaa methodka create isticmaalaysaa. So methodyadii inaan iisoo koobi karaya fiicnaan lahayd methodyadii kuwan. Let me just see if I can copy share create link. Okay, copy link. I'm not sure inuu idiin shaqeynayo in kale laakiin waa raaweyn kartaan. Okay, haddii kale documentationka meeshu ku yaalla idiin soo dirayaa. Okay, so create kan isticmaalayna marka and then it's very easy so just waxaa leedahay create on. So let's go back here. Kan functionka idin tusaaya. Grab the function. So kan marka macnaha wuxuu u baahan yahay of course waxyaala ka duwan u baahan yahay wixii kale create macnaheedu wuxuu u baahan yahay ardayga magaciisa emailkii wixii u baahan yahay. So marka hore waxaan sameynaynaa let's go back here create function waxaan sameynaynaa la dhaho create. Wuxuu soo jiidanayaa waa kana export async function create student datadii soo jiidanaya ardaygii. soo xirna functionkan. Give me 1 second. Okay, waxayna sugayaa waa idiin soo laabanaa. Give me 1 minute. qof oo orderan ka soo qabsanaya waxaa u dirsadaa.
Okay, waa soo laabtay. Sorry about that. Kuwaan qada ka dalbaday si dhaqsi ku imaadeen. Okay. So midda kalena waxaa waaye just waa un create-ka waaye. Create-ka saa qiyaasi kartaan waxaan isticmaalaynaa methodka create. Laakiin intaanan dhihin datadaan soo jiidanaynaa. Ma maqshaan? Sorry. You guys hear me? ها si fiican aad iyo aad Si fiican. Okay. So create-ka datadaan soo jiidanaynaa. Datada waxay noogu jirtaa markaa hal shay ay noogu jirtaa. Hal xaraf. Hal variable. So parameterkaan noogu jirtaa. Waan kala bixinaynaa marka. So destructuring wixii aan hore u baranaa sameynaynaa. Waan kala saaraynaa. So a name, email, age, grade, iyo how major. Waxaan ka soo saaranaynaa student data. Okay? Markaas datadaan kala bixinaynaa marka hore. Then waxaan leenahay stepka labaad waxaa waaye verification aan sameynaynaa. Verification. Validation aan ka wadaa. Validation. Okay? So validation basically waxaa leenahay ma jiraa waxaan micnaha waxaan u baahnayn ma jiraan. So waxyaalaha rabta inaan validate karto. Hore u barana kan cashirka hore. So waqti badan ma gelinayno. So if waxaan validate garaynaynaa bas name-ka, magaca bas iyo email-ka. If waxaan leenahay ama waaye tanna waa or waaya iyo waxaan leenahay email. So cashirka hore le exactly siduu ahaa. Waxaan leenahay haddii labadan jirin waxaan leenahay throw error, throw new error. Waxaan leenahay errorkan waxaan leenahay waa missing required field waaye. Required field. Okay. Kaas halkaas uu nooga egyahay. Now waxaan sameynaynaa marka waxaan u yeerinaa Prisma u yeerinaa marka. Marka hore waxaan check garaynaynaa so arday cusub aan ku daraynaa soo maaha. Marka hore waxaan check garaynaynaa horta ardaygan horey ma u jiraa. Waxaan ku check garaynaynaa emailkan ku check garaynaynaa. Saa xasuustid emailka meeshan maxaan sameynay emailka halkan. maxaan nidhi muxuu yahay unique unique waaye so micnaheedu waxaa waaye laba arday ma jiri doono oo isku email ah ma jiri doonaan taas micnaheedu waxaa waaye waxaan ku baraaweyn karnaa waxaan ku jeekarayn karnaa ardayga inuu horey ugu jiray emailka isticmaali karnaa id waa isticmaali karnaa laakiin ardayga haddaan ba samaynaynaa sidee id loogu isticmaalaa id maba lahaba weli haddaan samaynaynaa so check if email already exists okay so Prisma naga caawinaysa taas marka waxaan leenahay existing student aan leenahay wuxuu la mid yahay await Prisma dot student dot find unique okay find unique where aan leenahay meesha ID-giisa uu yahay where uu yahay emailkiisa meesha emailkiisa uu yahay emailka haysano waa basically waxa laga wada halkan waxaa kaloo dhigi kartaa email is equal to email aa dhigi kartaa taasna waa dhigi kartaa ama saan aa dhigi kartaa isku meesha waa labadaba okay so kaasa email is equal to email so hadda tan haddii ay soo bixi weyso micnaha haddii una jirin then hadduu jiro waxaan leenahay ugu jira qofkan hore waa u gelisaan leenahay so inta waxaan leenahay okay so let's just say if hadduu jiro existing student haddii run yahay if it's true then waxaan leenahay throw error throw new error dhahayo email already exists waxaa dhigi kartaa student already exist I think email will be better because waxaa laga yaabaa inaan laga wadin laba email in kala leeyana dhici karto same student okay email already exists now waxaan hubinay ardayga inuuna jirin so halka markaan marayna micnaheedu waxaa waaye ardayga ma jiro emailkaas kuma jiro systemka now waxaa samaysaan leenahay arday cusub so meeshaan leenahay marka create now we can create new student okay so now waxaan leenahay marka return aan dhihi karnaa hadda because wax kale uma baahan inaan check garayno waxaan leenahay await return markaa dhad micnaheedu wax ka dambeeya ma jiro so await aan leenahay ama waxaad dhihi kartaa inta return qasab ma aha just waxaad dhihi kartaa const new student waxaad dhihi kartaa await markasto Prisma dot student dot create okay and then waxaad samaynaysaa marka inta waxaad gelinaysaa marka sidii wixii lagu samayn lahaa so informationadaana gelinaysaa inta waxaa leedahay data waxaa la gelinaya systemka waxaa weeye waxaa leedahay saan
waxaan gelinaynaa name, waxaan gelinaysaa email, waxaan gelinaysaa age. Ageka marka waxaan rabnaa inaan number ka dhigno, so waxaad dhehaysaa inta waxaan leenahay parse int. Ageka waxaan rabnaa haddii lacala string loo soo geliyo, waxaan rabnaa inaan ka dhigno number, so parse intaad dhigi kartaa. Waxaan kaloo gelinaynaa grade iyo major. Ogow ma sameynayno majorkana, waxaan rabnaa optional. So let's say camal kuwan optional haddaad rabto inaad ka dhigtid, so saddexda optional waaye. hadduu optional yahay waxaad dhigi kartaa, so lama gelinin soomaha ageka, waxaa leedahay waxaa iska gelisaa null. Okay, so haddiina ageka lagu darin, maxaa yeele waxaan checkgaraynaynaa oo keliya name iyo email bisa checkgaraynaynaa, kuwan kale optional waaye. So waxaan leenahay haddii optional yahay micnaheedu waxaa waaye by default waxaa gelisaa null. sidoo kale kan waxaan leenahay by default waxaa gelisaa grade or waxaan leenahay null. Okay, hadduu grade jiro grade keli, kana comma, kana sidoo kale waxaan leenahay major or null. inta anaga dhiman comma. Okay, so saa ujeedid id ma gelinayno, saa ujeedid ma gelinayno created or updated, waxaasoo dhan waxaa naga qaabilsan Prisma noo habeynayso. Okay, and now we're just gonna return the new student. waxaan leenahay return new student. Okay, of course waxaan u baahannahay, waxaan ka ilownay try catch aan ilownay, so meesha ugu horeyso try aan gelinaynaa. Right, hoosaan tegaynaa, waxaan gelinaynaa catch. Catchka wuxuu leeyahay let's see, error uu leeyahay, and then we're gonna throw that error. Throw error. Okay, so now waxay dhan waan saxnay, micnaheedu waxaa waaye hadda ardayga waan ku daraynaa, waxaan hubinaynaa ardaygin hore u jiray, waxaan ku qasbaynaa qofka inuu soo geliyo name iyo email at least inuu soo geliyo ugu yaraan. inta kalena waxaan dhahnay null ka dhig haddii aanan la soo gelinin. soo celi ardayga haddii waxaan dhan shaqayn waayaan, micnaha sheekada bilowga bay soo shaqayn weyso meesha ugu horeysaba, then wuxuu aadayaa meeshaan ka aadaya kajkan aadaya. Okay, wax su-aala hadda functionkan create-ka? Any questions? Let me check. waxyaala soo qabqabteen. No, there's nothing there. Any question? inteeda badan waa waxyaalaha hore usoo barateen, cashirka hore aan kusoo baranay. waxa kaliya oo kaga duwan waxaa waaye Prisma u diraynaa waxa dhan. so haddaan hubinayno Prisma kasoo jiidanaynaa, haddaan ku darayno Prisma noogu darayso create, waxaa leedahay Prisma student create. ogoona markasta waxaa isticmaalaysaa single name aa isticmaalaysaa, sida camal modelka aan dhahna halkan student aan dhahna. Okay, hadda marka methodkaas waxaa isticmaalaynaa meeshii routekii, so inta waxaa noo soo jiidaa create, I think create student inuu ahaa, create student, yeah. So I'm taking a posting, we're just gonna say, okay, post. Let me double check. So I need to Korea. Post waxaan leenahay uma baahni inaan check gareyno, maxaa yeelay waxaan oo check gareynahay Prisma, waxaan oo check gareynahay functionka kale. uma baahnin ID cusub inaan sameyno, waxaan dhan uma baahnin, we don't need none of this. kuwaan uma baahnin, waxaan wala check gareynayaa, kuwaan uma baahnin. so soo gaabinay wixii dhan soo ujeedid waa kana postiga waaye, everything soo gaabinay, just waxaan diraynaa oo keliya wixii la sameyn lahaa. so now waxaan leenahay we could just send like this, so waxaan leenahay inta as a new student aan dhigi karnaa is equal to await create student. wuxuu qaadanayaa hal wuxuu qaadanayaa, muxuu qaadanayaa hadda create student functionka, hal wuxuu qaadanayaa. mela socotaan create studentiga functionka muxuu qaadanayaa? Can you guys hear me? ma maqashaan? أستاذ ID مية so create studentka hal wuxuu qaadanaya, halka wuxuu qaadanaya ID مية معك my ID maaha, function create student hal wuxuu qaadanaya, hal parameter qaadana, parameterkiisu qaadana maxaa waye?
meeshaan fiiri, what is this? Kan muxuu qaadanaya functionkaas? student data. Okay. So ila socda insha Allah, because haddaa ila soconin, then it doesn't make sense. Waxba ma shaqaynayso. So just keep pay attention xogaa, because I know inuu dheer yahay, but waa dhammaynaynaa wax yar ka bacdi. So student data qaadanaya kan waa hal wax oo iswata waaye. So ma jeedo waxaan dhan wataa. Waxaan u baahana markaan u yeerayno oo halkaa uga yeerayno inaan siino waxaasoo dhan inaan ka siino u baahan yahay. Waxaasoo dhan waa kuwaan waaye. Okay. So waxaan dhihi karnaa, we could either say here rec dot body aan dhihi karnaa, just say that, or hal u gelin karnaa halkan. So waxaan copy garaynaynaa kan, intaan gelinaynaa objectga, hal object waa ogo, like that. Saasna u gelin karnaa, whatever way aad rabtid. And then that's it. So now intaas waayba. Hadda arday cusub haddaan rabno inaan sameyno, waxaan soo jiidanaynaa, or where is the postman aan isticmaalaynaa. Let's open meeshaan. Okay, so waxyaalahan u baahannahay. Waxaan leenahay inta post aan samaysanaynaa, inta waxaan tegaynaa slash students bes waaye, and then waxaan isku daynaa inaan sameyno mid cusub. So let's see. Bismillah. So ma jeedo, wuxuu soo celinayaa ardaygii aan sameynay. Wuxuu soo celinayaa. Waxaa kaloo ku dari kartaa message oo success oo ku dari kartaa darted. So waxaad tegaysaa inta route-ka, postigaa tegaysaa. So meeshaana waxaa ku dari kartaa message success ah. So waxaad dhigi kartaa meeshuu soo celinaya bes new student object soo celi dhahayo message. Waxaad dhigi kartaa success aan leedahay, or whatever. waxaa rabtaa gelin kartaa halkaas, intana waxaa leedahay new student, like that. So arday cusub haddaan sameyno, if we go back, waxyaraan ka bedelna kan, waxaan leenahay let's do here Faarax. Hadda waxaan isku daynaa email, same email aan sameynaynaa, bal aan baraaweyno wax soo baxo. Same email, magaca way ku kala duwan yihiin, Faarax Abdi. Okay, and then let's try. Okay, so we did something went wrong. You soo celiyey, and waxaan soo celin karnaa same error exactly aan soo celin karnaa haddaan rabno. So let's go back here. Something went wrong, halkaan ku soo celiyo kaasa. So now kan wuxuu noo soo celin lahaa errorkan, email already exist. So let's see, throw error, email already exist. We'll figure it out. So inta waxaan hubin karnaa taas, laakiin kanuu noo soo celiyey. Inuu noo soo celiyey ahayd the same error. Waxaan dhigi karnaa halkan student throw error new student. Okay, yeah, hab kale oo sameyn karnaa kaas, dib malaha either way. Muhiimadda waxaa waaye error noo soo celiyey, wuxuu yidhi waxbaa qaldan. Okay, dad codekaada ku laabanaysaa, hubinaysaa. So haddaan bedelno kan, aan ku bedelno Farah.abdi, then it will create a new student. Success, message success, new student, boom, okay, cool. Now haddaan soo jiidano ardayda oo dhan, if we get all the students, waxaa arkaysaa ardayda dhan inta ku jirto. Wixii haddaan sameyn, mid kastana wuxuu leeyahay ID gooni uu leeyahay, everything. So basically marka waxaa dhiman update iyo delete ka dhiman, kuwaasna should be easy, because same idea isticmaalaysaa. Meeshaan kan ka create, kan kale update uu noqonayaa, like waxaa hubinaysaa ID-ga hubinaysaa markooda, taas aad ka idin deynaya. So inshallah, that's any questions so far? wax su'aal? Any questions? Ustaad, anaa su-aal qabo. Hey, go ahead. Waxaa dhahday Prisma waxaa waaye serverkay ku dhex jirtaa database-ka iyo serverka waxaa tahay bridge. Okay, superbase-ka maxay iyadana database-ka may ku dhex jirtaa, like maxay qabataa iyada? Superbase-ka waa database-ki, ayadaa database-ka ah. Superbase waa database. Database-ka naga haddaa waxaan niri meeshaan waa kana ka hadlaysay, waxaa tiri kan let me get my annotation. Waa kana Prisma, okay? So serverkii ku dhex jirtaa. Superbase intii ku jirtaa. Superbase waa kan waaya. This is Superbase. Color ahada.
Superbase waa database-ka nagaaba Superbase hadda. Superbase waxay isticmaashaa markaa waxay isticmaashaa waxay isticmaashaa Postgres waaye. Postgres database waaye. DB. Okay. So database ka. So Prisma waxay la xiriiraysaa Superbase. Superbase waa database-ka naga. Information ka soo jiidanaysa way ku shubaysaa all that stuff. Waxaan u baahan oo dhan. Right? waa fahmay hayste Yeah. So waa kana database basically asaab noo sheegaya wuxuu leeyahay table wakaasaa waa kana database wixiisii informationka hadda aan sameynayna waa kuwana way hadda soo dirdirnay intii ku jiraan wakaasaa ayagoo badan taariikhdii automatically loo sameeyey ID-gana automatically loo sameeyey annaga ma sameynayna ID-ga waa kana xabqaarta oo sameyn kartaa also kuwaan waxay Superbase ayaga laftirkooda waxay leeyihin ID gooni ay sameyn karaan isticmaali karno. But yeah, that's the idea. Ideada waxaa waa inaan isticmaalno Prisma inaan wax ku raadino oon ku dirno oon ku sameyno ku update kareyno Prisma la inaan isticmaalno. Okay. All right. And then kan sida hore u sameynayno update kareynaysaan basically just waxa daartaan wax inaad ku dartaan ka tirtirtaan waxa u yeeraysaan functionada ka imaanayo meeshaan serviceka ka imaanayo. So assignment-igi insha Allah waxay noqon doontaa basically waa idiin set up garin doonaa Prisma laakiin waxay noqon doontaa inaad adinka ku dartaan skiimada inaad samaysaan. Okay. waxaa kaloo sameynaysaan servicekan functionada adinka sameynayo. Okay. So at least inaad samaysid create update inaad samaysid get create update qasama delete optional waaye and then API-ga hore u jiray inaad ka bedesho wixii ku jiray ka tirtirto. That's the goal. So basically same assignment waaye oo hore u samaysay yaa waxaan ku bedelaynaa Prisma ku bedelaynaa iyo habkan cusub qaabkan cusub insha Allah. Okay. So taas ma soo diri doonaa assignment guli diyaar ma aha so haddaan ka shaqeynaa insha Allah. I'll send it intuu la yiraahdo. Wax su'aal any questions? Let's see if we cover everything. Yeah. Okay. So always maxaa isticmaashaan Prisma documentation kooda isticmaala and basically haddaa wax ku wareertid waxaa kaloo Google-na ka raadin kartaa anything of Prisma ku saabsan waxaas si loo sameeyo qaybeeda kala duwan waxyaalahaas oo dhan insha Allah. And yeah, go ahead. markii aad sameynaysay skiimaha maaragtay studentiga capital letter waaye student marka kaloo student surface-kana small way marka sensitive waxaa malameeyay So kan marka u yeerayna halkan tan waxaa waaye waa function ahaan ugu yeerayaa ama method ahaan waaye. So Prisma dhexdeeda waxay sameynaysaa conversion waxbay isku xirxiraysaa kabacdi waxay leedahay markii loo yeerayo waxaa fiirisaa ay leedahay magacaan soo qaad. So kan directly ma ahan moralki ma ahan waxay qaadaysaa magacaan waxay leedahay ma jirtaa moral magacaan leh so ayadaa convert kareen so case sensitive ma no. So kan hadaa capital ka dhigto I think ma shaqeynayo. Let's double check actually. Let's check. Ni bedelena dhici karta hadda koor muna shaqeynaynin. So if we try to get all the students, yeah, we have to say something like generate حسنا dhahno. Lakin so jeedo waxaan siinayo Prismada waxayna siinaysaa indication ina siinaysaa leedahay waa extension-ka soo download garayso waa Prisma. Waxayna leedahay waxaa ka wadaa student ma ka wadaa marka just yeah so lower case aan ka dhigaynaa markas u yeeris Prisma kan waa lower case waa. So functionadana waa idiin soo diray qaybaha kala duwan xawo kala duwan loo sameeyo gudahana waxaa sameyn kartaa waxyaalo kala duwan sida camal include where waxaa sameyn kartaa order by way badan yihiin. Not sure inaan linkiga idiin soo diray yep ChatGPT. Okay, so let's see. Yep, so ayagoo badanaa jiro. Where is it? Delete. Okay, relation waa kana include selecta jiro mid loo selectiga aan kaba soo qaadaartid inaad select garayso waxyaalo unique waxyaalo yar inaad select garayso rabtaa. So maratid inay wax dhan ku soo celiyo waxaa leedahay inta waxaa leedahay select waxaa soo select garanaysaa kaliya name
and an email. Okay, intaas bisaa ka rabtaa marabtid kulli waxa dhan soo noqdaa marabtid. So hadda markaa u yeerno markaa halkan ma soo jiidaya waxa dhan ma soo jiidaya wuxuu soo jiidaa name email bas u soo jiidaa waxbana ma soo celin actually. Let me go back. Um, so include inaan dhex gelino waa select again. Okay, let me see. Select. Let's go back to ChatGPT. Wuxuu leeyahay, let's say, how do you select? Okay, that's not the exact example. Okay, yeah. So select. Oh yeah, select true in that. Yeah. So that's a kilo. Okay, so انت على هاي select true. انت على هذا select true. Okay. Oh, come out بحيث انت. Okay, so هذا ده يرنا ويرى بس information كاسو سو جيدا كليه بس جيدا وحده زي ما جيد ده بس سو جيدا select كده. So that's very powerful that قيب سو جيدا قيب كلا اسكت افتت تاس that will help you a lot. So مثلين نوع سجلوا بدن أو استعمال كرتد. Let me see wax kale inay jiraan oo u baahan inaa niyada ku hayso. Include select set create yeah kuwan kale iska optional waayo. So waxa ugu muhiimsan waa include-kan mustaqbalka markaan isticmaalayno waxyaalaha relationship-ka ah markaan isticmaalayno include aan isticmaalayna laba table haddaad inaa laba wax kasoo jiidato isku dhex lifaaqdid include aan isticmaalaysaa select keyword-ka of course waa kana where meesha ay ka tahay waxaas waad sheekaraynaysaa yeah. Any other question wax su'aal ah ora insha Allah so waxaan sameynayaa assignment-ga idiin soo diri doonaa and then insha Allah waan idiin soo gelinayaa cashirka hore le waaye just sida hadda kan aan u bedelnay kii hore baa u bedelaysaa adigan waxyaala ku dardaraysaa waxaad sameynaysaa postiga iyo update-ka and then saasaa ku baraaweynaysaa insha Allah okay khayr idin rajeynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh